or wait for 2 minutes. Okay, so let us begin. Good afternoon and a hearty welcome to all. Hopefully I am audible. If someone can confirm it, please. Yes, you are audible. Okay, thank you. I am Dr. Namrata Rai, Assistant Professor of Department of Chemistry, Shantipur College, and a co-convener of the webinar today. It is my pleasure to welcome you all, our distinguished speakers, colleagues, students, all of you to this webinar, Chemistry from a Glorious Past to a Promising Present, which has been organized by the Department of Chemistry in collaboration with Internal Quality Assurance Cell of Shantipur College. Before I proceed further, I would like to confirm if the teacher in charge of our college, Dr. Subroto Roy, has joined. Sir, are you there, sir? Yes, I'm here. Okay. Sir, we are indeed very happy and thankful to you for being with us today. Without your patronage and motivation, we would not have been able to organize today's webinar. I would request you to address our participants just by saying a few words, sir, please. Okay, thank you, Dr. Roy. A very good afternoon to all. I, on behalf of Shantipur College, welcome most cordially the distinguished research persons and all the participants of the webinar. I appreciate the sincere involvement and proficient engagement of the HOD of Chemistry, Dr. Sanjay Dhara, convener of the webinar, and all the faculties of the Department of Chemistry. I hope the lectures on chemistry from a glorious past to a promising present being delivered by the speakers and the discussion will highly benefit the students and other participants attending the webinar. I heartily wish the webinar a remarkable success. Because of some emergency, I have to leave early. Actually, I have some meeting in college. At present, I am in the meeting room also. So I have to leave early. I would request the HOD of Chemistry and the convener of the webinar to take care of the formalities and other related things and issues. Thank you all once again. Okay, thank you, sir, for taking time out from your busy schedule to be with us. Before I hand it over to the head of the Department of Chemistry, I just have a couple of things to say to our participants. I request all of you to please stay on mute during the entire course of the webinar. You may raise your hands and ask your questions during the question and answer session. You can also type your questions in the message box and we will try to address as many as possible in our limited time. The second thing is that we would be sharing a link for the feedback form during the second lecture. Kindly fill it out and submit in order to get your certificates. I hope there will be not, but if there are any technical glitches, kindly bear with us. We will try to get them fixed as soon as possible. And we apologize to you in advance for any shortcomings on our part. With that, I hand it over to Dr. Sanjay Dhara, Head of the Department of Chemistry. Sanjay Dhara? Am I audible, madam? Yes. Yes, sir. Okay. Good afternoon, everyone. I, Dr. Sanjay Dhara, Head of the Department of Chemistry, have the pleasure to welcome you all in this one-day state-level webinar entitled Chemistry from a Glorious Past to a Promising Present. In this web seminar, I hope crucial areas of chemistry will be explored, and our faculty, students, and researchers gathered here will be benefited. Early civilizations utilized chemical processes in various technologies, and
The study of matter evolved from alchemy to the development of modern chemistry. Today, chemistry continues to advance, impacting diverse fields like the environment, energy, and material science. The nature of the material world is being understood based on the areas of chemistry which are conventionally called inorganic, organic, physical, and analytical. The chemistry department is one of the earliest departments to be established by the Santipur College and situated in the science block within the college campus. It offers both general course and honors course. That was introduced in 2008-2009 session. Now there is chemistry major and minor course. The Department of Chemistry enables students at all levels to explore, discover, and learn chemistry through class teaching and hands-on experience. Make extensive use of departmental library facility as well as instrumental facilities. Students of this department have performed well over the years, and many of them are placed in various institutes of higher education and research in different parts of India and abroad. The seminar aims to provide a platform for sharing knowledge, fostering collaboration, and exploring the latest advancement in chemistry. Now, we extend our sincere gratitude to our distinguished speakers who have generously agreed to share their expertise with us. We have two speakers. Our first speaker is Dr. Tapos Dev Sharma, Assistant Professor of Chemistry, Grade 1, IIT Kharagpur, who will speak on polymers towards a sustainable future, challenges and opportunities. The other speaker is Dr. Rajarshi Ghosh, Professor of Chemistry, University of Burdwan, who will talk on glorious science and history of ureastibamin, remembering Sir Upendranath Brahmachari on 150 years of his birth. I would like to extend my gratitude towards our President, Dr. Brajakishore Goswami, President, Governing Body, Shantipur College, and Teacher in Charge, Dr. Subroto Roy, Assistant Professor, Department of History, IQAC Coordinator, Dr. Dipankar Bhattacharya, Associate Professor, Department of Physics, Shantipur College, Seminar Committee Convener, Dr. Anirban Bhattacharya, Assistant Professor, Department of English, for encouraging us to conduct a seminar like this today. I feel honored to welcome my fellow colleagues of department and members of organizing committee. Now, I request Dr. Sudip Kumar Chattopadhyay, Associate Professor of Chemistry, Shantipur College, and also the chairperson of this seminar, to introduce our speakers. Thank you and enjoy the seminar. Dr. Chattopadhyay, please. Thank you, Dr. Sanjay Dhara, our ASUD, Department of Chemistry, Shantipur College, and also thank you, Dr. Mamata Roy, ma'am, Assistant Professor of our Department College, Shantipur College. Before entering into the lecture, let me introduce our first speaker, Dr. Tapos Dev Sharma, Assistant Professor, Grade 1 of Kharagpur, of Department of Chemistry, Indian Institute of Technology, Kharagpur IIT, Kharagpur. Tapos did his BSc from this college in 2012 and MSc from IIT Kanpur. Then he did his PhD from University of Potsdam, Germany, and postdoc in the same university, also in the University of Ghent, Belgium, and Northwestern University, USA. He is presently in the Department of Chemistry, Indian Institute of Technology, Kharagpur. His research interest is covalent adaptable networks, sustainable polymer, including biomass derived polymers, and also tailor-made functional polymers. He will deliver
is going to deliver an interesting lecture entitled Polymer Towards a Sustainable Future, Challenge and Opportunities. So I request Dr. Sharma to start his lecture. Thank you. Thank you very much for the kind introduction, sir. So, as you already learned that I was a bachelor student from the same department. So it's quite a pleasure of mine to be able to present even in the form of webinar at the same department. So I'm very pleased to present today. I'll share my screen. Hopefully, am I audible first of all? Yeah. Okay. Hello. Audible, no problem. So do you see my screen? Yes. Yes, we can. Yes. Thank you very much. Just a moment. So I'll briefly talk about some aspects of this sustainable polymers, which I have been doing so far, or is my interest, research interest as well. So this will be more like a teaching. So I think most of you are also like aspiring as to like hopefully you will be doing some higher academic studies afterwards. So you're basically chemistry students from the Department of Chemistry. So this might interest you and give you some overview in what is going on, at least one or few of the few topics that you might choose in the future. So I'm going to talk about some polymers. So polymers or plastics is something that you might have heard before. Plastic is a more popular word. What are they? This I'm going to talk about later on or soon. But just that you might have already heard of sustainability and all these issues. And this has several aspects. And polymer is actually, or plastic is actually one of the aspects. So it's like really like a funnel down version. So it's not sustainability in general in terms of energy and everything. No, it's not like that. But it's more on the plastics and particularly on the chemistry side, or more like organic chemistry side. Like how can you use or you can actually use organic chemistry to solve the problems. So it's more about the finding out the problems, like shortlisting the problems that and how you can actually solve them. So this is something I'm going to talk about. So that's here. The main college is for the today, but yeah, I have studied here also for 3 years, maybe more than a decade ago. So you are more familiar with the term plastics, I'm pretty sure. So it's like a chips packets or some food packaging. It's a carry bag or bottle. So you have always heard of plastics in general, but these plastics are not the same. These three are kind of three different plastics, and depending on the applications, the plastics or the chemical composition changes. In general, so when you talk about plastic and polymer, what are these? So in general, if you talk about polymers are basically repeating units of like long chain of repeating units, such as you can see here, there's like a polyethylene. So if you can think of a small building block and you repeat them, so it's like a ethylene or ethene unit, which just changes. So it's a polymer. You already have studied this before. This here is an example of a repeating unit of a PET, which is known as our polyethylene terephthalate. This is, by the way, the plastic that you see here. So the water bottles, something like this, are basically a polyethylene terephthalates. So it's not all. So if you see plastic bags, that are likely polyethylene. So they are different. Now, typically these are made from fossil-based resources. So basically, and there is one thing I say that, of course, there is a huge run for sustainable polymers, but the fossil-based, that is the crude oil-based polymers, plastics, will stay here for some time. Why? Because plastic building blocks. So when you make these are made from fossil-based resources, but basically ethylene is a gas that is a byproduct of crude oil, and these can be then used to make polymers. So as long as we are going to drive a car or a truck, you are going to need oil. Now you might
say that, okay, we are going to transition to electric. No, that is not that easy, but you cannot do that. Even if you go, you can do it for private individual vehicles, but you cannot do it for, let's say, truck or large vehicles. And in transportation industry, the private cars are actually significantly less than in terms of pollution, the CO2 emission. Private cars are produces less chunk. So the oil is going to stay here for some time, and as long as you are going to have oil, you will have such building blocks, if not the plastics, but their building blocks. You have to smartly utilize to make something else. So this is just a definition of plastics, polymers, for those who may not be aware of. Most of you probably have already studied this in 12th. But not all polymers are plastic. So these are polymers. For example, DNA is also a polymer, but this is a key part of your body, without which, if it gets damaged, then your body does not function as expected. So polymers are actually naturally occurring, as well as you can synthesize them. But plastics are mainly synthetic ones. It's not that the synthetic polymers are always plastic. In general, the plastic means that you have a polymer and you have plasticizer, and it becomes plastic. So what is a plasticizer? Before that, the term plastic, I should explain. It means soft. So something soft, it means plastic. So for example, this is a plastic bottle. And if you just press it, it just has, you can press it. You can press it, you can squeeze it. If it was like a glass, you would not be able to do that. Glass is strong, much stronger, but brittle. So when you have something brittle, you need to add something, a softener, to make it soft. So that is, the softener is the plasticizer. Typically, you need a plasticizer, but not exclusively. So sometimes you do not need plasticizer as well. So a plastic is generally polymer plus plasticizer makes a plastic, while polymer is individually the main part. So plastic in general also basically then means 99% is actually the polymer itself. So just I wanted to distinguish them, like the plastics is not the same as polymers, as like all plastics are basically polymers, but not the other way around. For example, you might have heard of the COVID shots. They are also using mRNA-based techniques. These are also polymers, but they are not plastics. So just to give an overview. So this, I think I already gave some general overview on the differentiation between plastic and polymer. So I might mix these two terms because they are so much used, but you know that I'm mainly talking about the polymer part, and which you are going to we are going to work on. So basically, now there are actually two types of plastic. So there are several types of plastics, but if you classify them based on their architecture, general architecture, you can categorize them in two parts. One that is thermoplastic, and another one that is thermoset. So just to give you an idea, thermoplastic is like a noodles, like chow mein you might have eaten, which are entangled, but if you are careful enough, you can separate them. So you can separate individual chains. So there are no covalent bonds between chains. So each chain does have covalent linkages, but two chains are physically intertwined by van der Waals interaction, by ionic or some whatever the interaction possible, but not a permanent covalent interaction. On the other hand, you have a cross-link. Imagine the smell same noodles, but you give a knot everywhere. Then you get a net. Like you use for fish. I think most of you are Bengali here, so much jal jegulo ব্যবহার করা হয়. So the net, you're going to make such network. So these are called actually polymer network, or more precisely, three-dimensionally polymer network. These are called thermoset. So thermoplastic and thermoset. So thermoplastic is a type of polymer that are together. The polymer chains are together by van der Waals interaction. By heating, you can separate them. So that means you can melt them. So thermoplastic, you can think of like by heat. Thermo is the heating. So by heating, you can soften them. Whereas the thermoset, it has taken a shape and is fixed. You cannot change it anymore. Here, I would like to ask a question. I normally like to ask question in such a discussion when we are doing one-to-one discussion is like, have you seen a single molecule? I know probably you will not be able to answer, most of you. So single molecule means, have you seen it through your eyes?
not through microscope or any spectroscope. So the answer is, maybe people are surprised to say that, to learn that they have seen a single molecule through their eyes. For example, tire, you might have seen a big tire. Ideally, a big tire is actually one molecule. Why? Because there are small polymer chains that are cross-linked by vulcanization using sulfur. So they are cross-linked, and this is a one big molecule. Now, of course, in real life, tires have some fillers and there will be some imperfections, small molecules, everything. But ideally, the shape that the tire has is given by mainly one molecule that is cross-linked. So that makes it actually much more interesting in terms of mechanical properties, but also it becomes challenging in terms of processing and all this. What do I mean by that? So if you have a plastic bottle like that, so you'll always find some sort of injection point. In this case here, every plastic will have an injection point, that is an injection molding. So what happens is that a plastic is taken in a bead form from industry, you heat them, it melts, you put it through a shape like an injection in a hot melt situation, and it forms a shape is formed. So every plastic components that you look for, if I just randomly check this one, for example, I don't know if you can see there is an injection point. So everything has this, because this is what makes these thermoplastics cheap, because you can buy them in a bead form. In a second, you can make different shapes. And that's why plastics are replacing different objects like wooden objects or metal objects. And this is what makes plastics really interesting. Of course, we think plastic is a bad thing because of pollution and everything, but if we imagine from the plastics perspective, that our life, we cannot imagine our lives without plastics. A water bottle, let's say even you may have a steel bottle, but you are traveling somewhere, you forgot your bottle. You can cheaply buy a water bottle easily. You can buy a cat. You forgot to bring your bag for market, or you have bought a lot of more items than you were anticipated. Now you need a bag. You typically buy a plastic bag. It's convenient. It's so nice. And your wall, for example, your wall paints are also plastic paints. The ones that does not become bad soon. So these are plastic paints. You might have heard also in the advertisement. So it's everywhere. It's pretty much everywhere. Yeah, and it's even if you have your medical field. So if you have a hip joint, the hip joints are basically high density polyethylene. So these are also plastic. So without that, it's hard to imagine. So plastics are actually quite and wonder material. Of course, in future, if you go several centuries from now and they are digging for civilization, they will find a pile of plastics. So that's the plastic age. So we are kind of like we have studied Bronze Age, Copper Age. We are living currently in a plastic age. That's true, but that's because we are having very bad very bad waste management. That's a different thing. Our mentality is like we just throw everywhere. That is what makes plastic bad, but plastic as such is not that bad. It's actually quite a wonder material. So I think I have given you some idea about plastic from the plastic point of view, that they are not really bad. Now, what makes them bad is recycling. So let's now, in general, the plastics are actually categorized in 7 portions, let's say, and we will exclude the 7th one for the moment. Let's talk about the first 6 ones. These first 6 ones are just some categories of plastics that we regularly use, the most common ones. So for example, if you see a number 1, so sometimes you will see numbers written. If it is followed, if it followed proper regulation, it should be written. So water bottles that I just showed, something like this, are PET, so polyethylene terephthalate. This is number 1 type of plastics, and these are typically recycled quite a bit. Now, some plastics are in general recyclable, as I said, because they are malleable, they can melt. Some sets, once you made them, there is covalent bond. So you cannot, so if you have something like this, you cannot really melt them or do anything. Fun fact is that if you have a rubber band or tires, you can try cutting them and trying to heat them and join together. They will not join, because there is nothing to melt. You have to make a covalent bond formation. So I have tried in my childhood that the rubber bands never fuse together. I learned recently, and after advanced stage of academic career, I learned this is the reason. However, if you want to take this, for example, cap, you cut them, it will melt and it will join together. So thermoplastics are in
general recyclable thermostats are a type of plastic that's a non-recyclable or unrecyclable. So this is a polyethylene terephthalate is a type of bottle is recycled the most, which is unfortunately only 1/3. Now you can say it's fortunately or unfortunately the story behind the polyethylene terephthalate bottle recycling. So when I was in Germany, we used to buy water. You can buy again tap water, or you can buy big bottles of such water. And when I used to buy them, I used to pay extra for the bottle. And then when I empty the bottle, I return that. I get money for that. That's universal. That is throughout the Germany. That's, I think, mainly Germany is doing that, not other countries. So that was 25 € there. Now, why did they did that? Is because there was a plastic waste issue. So if you throw that, you're losing your money. And we used to buy several bottles, so that was actually quite a big chunk of money. So when you return that, so waste management becomes our own problem now. So we have to return that. And even anybody throws the bottle on the street, the homeless people would actually take it and return that, and they will get the money. That sounds interesting, and it did solve Germany's the plastic problem on the streets were full of plastics before, but since they have started this, I learned that like not before much. So I was there in 2014. I think in 2010 also they started this, and the roads became suddenly clean. Now what they do with the bottle, they actually recycle them, and they don't themselves recycle. They send it to mainly India, unfortunately, or again fortunately, and then these are converted into fibers. So when you may have heard of this cloth is made of polyester. So the polyester, this is the polyester. So this is converted into fibers and then put into clothings in some portion. For example, this might be, I bought it probably thinking of cotton, but it has some percentage of polyester. And it is also found in even expensive clothing. So from cheap to expensive everywhere. So that is the polyester fiber that you get is very likely coming from the used water bottles, and which is mostly from Europe or let's say Germany. But all European countries do send that. So this is the story behind the polyethylene terephthalate recycling, but still a lot of them are not recycled. Then you go into HDPE, so high density polyethylene. In general, polyethylene is enough for you to remember. High density is just some extra properties. You see that in water, plumbing. So earlier, when you used to have water tank at a rooftop, then you see a metal pipe. In recent days, I came back after a decade, so I realized that everybody is now using white, thick plastics. These are actually high-density polyethylene. High-density polyethylene are actually a bit expensive to make, and also is quite a good quality one. This is also why it is also recycled quite a bit. But when you recycle them, they degrade. So the recycling has its own issue. For example, when a high-density polyethylene is recycled, imagine you have a long-chain polymer like this one, the red one here, the polyethylene. And mechanically, when, of course, the covalent bond is really strong, but a single bond itself is not as strong, is not really significantly strong than what energy you use. A thermal heat treatment, the mechanical abrasion can break, let's say, from this side. So if one bond breakage from the middle of the chain will split it into two parts, and that means the molar mass, the polymer weight, just reduced by half, which means it degraded, its quality just got degraded. So often, although the polymer is recyclable, it yields to a much weaker product. So basically, these can sometimes be recycled into LDPE. So I'll come to that later on. So you just realize that this is what is a high density polyethylene, which is actually the HDPE is quite a nice one in terms of. So I like it very much because this is one of the polymer that does not require plasticizer to make it plastic. So it itself has this property. Then you have the PVC. PVC is polyvinyl chloride, which is interesting, but also quite toxic. So polyvinyl chloride are also used in plumbing. For example, these kind of big joints, which is more brittle, you will see them. These are actually made of poly PVCs. So although you know them plastics, they are of different. So not all plastics are the same. Especially these are toxic because this is halogenated or chlorinated.
You may have come across social media, into social media's videos, which does like take plastics and heat them and get some oil out of it and put in the bike, and the bike runs. Now, in theory, this is totally fine, possible. But you have to see whether how much energy you're giving and how much you're getting out. There are some you have to see that part, but it is possible. This is called thermal pyrolysis. However, if you have a contaminated plastic, let's say you have HDPE and PVC together, what happens is that PVC forms HCl. So in chemistry, since you are in chemistry lab, you will find solvents like ethanol, methanol, ethyl acetate, dichloromethane, chloroform. These are solvents that are used. So when we recycle, actually in foreign countries, the recycling was quite strict. We used to separate them as a chlorinated solvent and halogenated and non-halogenated. Non-halogen can be easily burned to get energy, and it will just produce CO2 and water. But halogenated polymers or solvents would produce the corresponding acid. So if you have Cl, you'll see HCl. So if you take, if you have PVC in your polymer and then you pyrolyze it, and then you get oil and you put in the bike, it's going to damage the bike in the long run. So even if you have found such tricks, don't do that for the sake of your health of your bike. This is one of the reasons, and poly PVCs are also quite bad in terms of properties when you recycle them. This is why this is really not recycled. HDPs is something that you probably encounter the most. So for such as disposable water glasses that you use, these are LDPs. They're soft, and if you really use boiling water, you will see that this will melt. So the melting point is actually around 70, 80 degrees Celsius, depending on the grade. There is also LLDP, so low density, linear low density. This is even different one. So this is another category. Then comes the PP, which is I like the most actually for our research purposes. We use such containers for its high thermal stability, so 135 degrees Celsius. And this one, the sample I have is actually PP. I had to struggle for it to find it, and yet I did not get in a different dimension. This is why this is on my desk. So this is having pretty high melting point, so you can actually boil the water on this one. There are many other things we can do in the research lab with this one, but it's not occasionally recycled. Yeah. Dr. Dev Sharma, just interrupting you for a moment. Have you started the slideshow, because the slides are not moving? Are you not able to see the slides? Is it? No, we are stuck on the first slide. That is why I just thought maybe no, the slides are not moving. On several. Okay. Then you have missed a lot. Wait a minute. I will reshare the slides. Yeah. Okay. Thank you. Do you see the slides now? The first slide, the title slide, we can see. No, don't you see different types of plastics? No, no, sir. Right. All right, I will share in a different mode, and this will be a bit problematic. Do you see it now? Yes, sir. Now we can. Different types of plastics, yes. So do you see a different types of plastics slide? Yes, sir, we can now. Yes. That's great. All right, so I was talking about, so you missed some slides. Okay, so basically I was talking about different types of plastics here. So just a moment. So I just talked about polyethylene terephthalate, which is structure is here. So this is polyethylene terephthalate, and then you have HDP, polyethylene, polyvinyl chloride, LDP, polypropylene, and also you know the polystyrene, which is something, the thermocol that you pretty much know about. Thermocol, I guess that's the thermocol, which is also used quite a bit. And then, so these are some categories of plastics that you see in your product. So if you have a product, it is most likely featuring these numbers.
So if you have these slides or this photo summary is available on the internet, you can actually know what type of plastic you have based on these codes. Now up to 6 it's fine. The moment you go into 7, these are different types. So this is the like other category. So it's not no longer the same type. So basically what I talked about is that there are different types of plastics, and these are some interesting usage, but you have some recyclability issues. Now these are what I talked about is thermoplastics. Now let's go into thermoset. So as I said, thermosets are like a cross-linked polymers. They're called 3-dimensional polymer networks. One of them example that you must have seen is tires. It can be car tire or bike tire, cycle tire, or whatever tire it is. So it's a tire which has, of course, some other filler material, but it's basically rubber that is highly cross-linked. Now, this is not the only application of cross-linked polymers. You also have wind turbine blades. So these blades are one of the amazing engineering marvels that produces green energy day and night whenever there is a wind. Solar panels has limitation that at night it cannot produce energy, but these blades are made of glass fiber. It's a composite. So composite means more than one material. Typically here is a fiber and a polymer. The polymer is the cross-linked polymer thermoset that gives the shape, and the fiber is the one that carries the load or weight. So if you have a wind resistance, everything is taken care of by that one. So if this were to be made by metal, that would be really, really heavy, because these individual blades, I think the latest record it was by China, it was 135 meters each blade. So typical, I think, sportsman run for on 100-meter span. This is even longer than that. That's single blade. So these can be only used. These are called engineering polymers or engineered polymers or composites, and these are similar material are used in the airplane, and also the Vande Bharat, the new latest trains are used made of composites. So the composites are different type. In fact, our tires are also composite, but here there is steel wiring. That's the cheapest one. Then in this one, a wind turbine has a glass fiber, which is stronger, and the airplanes has carbon fiber, which is the strongest. Mass-produced among all mass-produced fibers, carbon fibers are the strongest, which is why it is used in airplanes. So why these are used is because so airplanes are not made of aluminum. It used to be made of aluminum, but aluminum has its drawbacks. When you check the strength to weight ratio, so how much strength is there per kilogram of weight, the composite material outshines even steel. So steel or tungsten, in fact. So this is why airplanes are made of composite. So 50% of it is plastic and 50% is fiber. So yes, the nice looking airplanes are actually made up of plastics. The shape is given by plastics. That's the part. Now the problem is their recycling. So I'll talk about that recycling part a bit later on. Let us talk about so there is a recycling is the end of life problem, but there is of course the beginning of life. So how do you get them? So basically they're made from fossil-based resources, so such as oils. So the crude oils are extracted from offshore, which is although you may have heard of the oil is, so when we are studying, it was like, okay, the oil might finish by 2025, 2040, 2060, but it keeps there are more and more oil fields are being found, and there is actually plenty of it. At least it will last to another 100 years. And what happens is that the challenge is the logistics. So when you bring them from one part of the world to another part, and something always goes wrong. So I just searched today and found that yesterday there was a news on oil spillage from a tanker. So it does not matter how technologically developed we become, there is always room for errors, and there will be always some mistakes and mishaps, and that causes oil spills. And as you can see, the bird does not definitely have anything to do with plastic, but suffering for that. We might think, what is our problem in that case? Actually, there's an ecosystem. So if there's one part is disbalanced, then it will come back to us at some point, sooner or later.
So we do have a problem on the fossil fuel. So if everybody is trying to, at least on paper, trying to move away from fossil-based resources, and for polymers also, we would like to move away from there and find alternative resources which is not problematic resource like fossil-based one. That's the beginning of life. The end of life problem for thermoplastic is there everywhere. There, of course, people say it's on the ocean, but also on the on our streets, everywhere we find them. And particularly developing countries has this issue, unfortunately. And this does create a lot of problem, and including microplastics. So you may have heard microplastics is a problem. And there was a news that every year we consume like ATM card size microplastic, which is not really true. But microplastic is an issue, and this lies here. So if you could have degraded them, probably it would be much more interesting. So these are some problems that we have, and why we are actually in fact looking for a sustainable polymers. So because of these reasons, now there's an economic problem as well. So of course, if you think of who exploited the oils most, it's basically the developed countries. So if you think of Europe, USA, they have used like 10 times the more in total numbers. But if you think of per capita, it's even higher. So, and they have exploited oil, and they get the money, like develop their economy based on that one. So they have the higher amount of money funding to start with. We don't. Yet we have to tackle that issue. So in India, we have much less funding to do research on these things. So there is also an economic issue, particularly for a country like India, where we are rather poor countries, and yet we have to tackle such challenges. So this is giving an overview that like this part is the overall consumption of exploitation of oil and based on the countries, and India is much better in terms of other countries, or in fact Europe is a continent, so in comparison to the other continents. All right, so what are the problems with thermoset problems, polymers? So you may have seen the tires. Tires are not recyclable. Tires is an issue. There's another issue is the wind turbine blades, as I was talking about. These blades are, so plastics, as you know, lasts forever, pretty much. But they design it with a lifetime of 30 years. But with a newer model, as we know, keep changing phones every some years. Similarly, with the wind turbine blades, engineers like to make new, more efficient turbines, and they really replace these with the new ones. So what happened to the old ones? Because old ones, these blades are single molecule again, because it's thermoset polymer. You cannot really recycle them. So they are, for example, in US tackles this by hiding it underneath the. So what they do, this is a JCB, if you can look at it, and these are the blade size. They are such a ginormous, such a big portion of the blades. This is just one portion, and the whole blade is much longer. So these were supposed to last for at least 2 more decades. So that means these are very valuable material if it could have been used. So to the date, there is no significant recycling strategy for such materials. They burn them and they make energy out of it, which is not really great, considering the amount of energy that is invested to produce such a material. So I just showed you that, like for thermoplastics, you may have heard that microplastic issues and all, but thermoset also has an issue. And I have taken probably a wrong picture. So this picture, if you would zoom out, there was a tires, which is also buried underneath. The tires are also a thermoset polymer, which are buried underneath or put in the ocean, which is also not a good one. So these are the reasons why we want to recycle them or move away towards a more sustainable one. So if we summarize them, so basically the problems, if we summarize them, so basically we have some heavy dependence of fossil fuels. We have the recycling issue. For example, with the thermoset, there is practically no recycling method either. Even those which can be recycled are not recycled properly. There is a toxic additive. So the plastics that I was talking about, you may have heard of BPA leaching or many leaching. So if you keep your food in a plastic container box and warm them, or so these, it is said that not use plastic boxes is because these
often has plasticizers which can leach out. So this can be toxic to our body. So plastic has these problems. And the microplastic that I'm talking about, that creates by, like, if you have two bottles on the ocean and they're rubbing to each other, some polymer chains will over the time drop and it will become microplastics. And of course, we have the economic barriers that like especially for countries like India, if you're trying to move out to a different technology, you need to invest a lot of money. So these plastics were as a natural research has been done because of profit for several decades. I think more around 1900, the new first plastic was born and commercialized somewhere 1930, somewhere 40. So nearly 100 years this has been exploited, but sustainable polymers are rather new. So how can you solve them? So there is at least partially, I can say there is a solution. So for example, there does exist a magic polymer which is actually degradable, or let's say compostable. Compostable means if you put it in the water, it might not do as much, but if you put it in soil and there's enough bacteria, or if you have vegetables in a bag, it will degrade. So I used to buy this in Belgium. So this was a polylactic bag. So polylactic acid, this is found in vegetables. And in fact, when you work out, you get pain in your body. That's the lactic acid. And that's the same lactic acid I'm talking about. Of course, we don't extract from the industry, not extract from people, but they synthesize it or get it from the fossil-based resources. So these are polymers which are degradable, but they are 3 to 5 times more expensive than the normal plastics. So this is not widely used. Also, you cannot use such thing for water bottles because there will be always some food or something and a leakage can happen. So you would not, it's not universal. There is a recent report on plastics that can easily break down in salt water that came from South Korea, Japan, I forgot, but there is not much detail on that at the moment, so we will not talk about it. But in general, what it can do is try to make biodegradable polymers that will break down under different conditions within the environment. So they can be, basically they can be just biodegradable, or they can have a design that is self-degrading, which is also possible. And then there is another topic, which is for thermosets. So you can make hopefully recycled thermosets. This is not there in the industry yet. It is still a research topic, and this is one of my topics. So another one is the green approaches. So this is just that when you make the synthesis of the polymers, at every step you try to look into some aspects that is more sustainable. So basically, this 4 points is something either to some extent I am involved in all these points. And here it was not the idea to give you the results, but I will give you some overview on what I have done on this thing. So whenever I'm talking about, let's move away from fossil-based resources, what do we look into? We are going to look into the material that is most abundant, and then we can exploit. So if you exploit the most biomass, why biomass? Because that naturally grows. And I'm not counting humans or animals here. It's just like plants. So plants are the most abundant material on biomass that is renewable. So it's just growing again and again. And in the plants, there is cellulose. So cellulose is the most abundant biomass on Earth. This is why it is an interesting starting material. This is, by the way, natural polymer. And also an interesting fact is that you may have heard of a plastic made from starch. Starch is basically food. So there is always a competition between a food and plastic. Of course, food wins. Now, cellulose is something that at least human cannot consume. I mean, we cannot digest them. So cellulose becomes an attractive choice. And during my PhD, I actually exploited cellulose. This is, I think you're a chemist, so this is not a problem, some schemes. So this is a molecule that was known for about 4 decades. And then I devised some strategies and made different polymerization. So this is, here you can see a plastic. I hope all of you can see that. Can you confirm if you can see this plastic? Yes, sir, we can. Anyone? Yeah. So this is actually just looks like a normal plastic made from tree. So this was the goal, that we could make a plastic that is made from tree. And the interesting part is that if you look at the structure, this is an acetyl group.
And acetals are labile group under acidic condition if you have enough solvent. In this case, it was water was required and acid is some acidic condition. And actually, we can degrade that also. It took, I think, about 1 week for a significant degradation and about 2 weeks for quite, I think, or complete degradation. But it was also possible. Yet this could have been quite a strong class. This is a strong plastic, and you can change the properties by different substituents. There are two types of again, based on the visible like appearance, there are two types of plastic. So if you see this one, there is one that is visible, and there is also some plastics that are not visible. This one, for example, it has color, but there is always some plastics that are not quite visible. So this is called a amorphous plastic and a semi-crystalline plastic. Now, this one you can see through, so it's an amorphous plastic, which are more flexible. If you have a semi-crystalline, they're less flexible. So this, I do not have the image here, which is somehow missing. But this one is, so on one hand, I could make a amorphous plastic, which just look like packaging material that you normally find. And on the other hand, you have a semi-crystalline plastic, which the photo is missing. So this is was my PhD contribution. And then comes the other aspect is now the thermoplastics are actually in principle recyclable. So it can recycle them. This is challenging, but not unheard of. But thermosets are unrecyclable. So these are so far not recyclable, at least in industrial scale. In the laboratory, we can do it on, that's the topic that we are doing. So how can you do that? So normally, if you have a cross-linked polymer, these are covalent bonds, and once a covalent bond is broken, they will not just join together. However, if you have smart functionalities inside, for example, disulfide and ester, they can have different techniques to join them together. For example, if you think of ester here, it's a transesterification. Let's say this bond initially is an ester molecule, so there's blue and red. Now another one with OH dangling comes in, and then this blue part will be released. This is why we call associative disassociative is a different part, but you can do this. And by you triggering this using heat or some other techniques, you can reform a covalent bond when it is broken. And similarly, on the other side, you can also do by radical, let's say disulfur, sulfur breakage. And this is how you can actually recycle them by smartly integrating this in the polymer network. This is what is one of my research topics. So what I have done is, will not explain these curves today here. So let's say this one is a thermoset, which I made, and ignore the color. That is not an issue for the functionality. So if you would normally use these plastics, you cannot, by heating, you cannot join them together. Just like tires, you can cut them and try to heat them and put them together. It will not join. But here we did join. These are some parameters, how fast, and these are the different techniques. But I could then make a composite out of it. Here on the left-hand side, you can see small like lines from the bottom to top. So these are fibers. The fiber reinforced composite. Now a different one was made with a normal plastic that is already known, thermoset 1, and then the one that I developed. And what you can see, if you use the normal composite to recycle them after their end of life use, it will break. It will just be useless. Although these materials are quite expensive, like to make the engineering and all this thing. But here, as you can see, if you ignore the color, functionality-wise, there is no difference. You can reshape them. So this was just a proof of concept that not only you can make this recyclable, the product that you make by composites can also be recycled. And this is one of my main interests here, to develop some resin where we can use in composites or adhesives, some markers like that. So this is overall, I think I gave you an idea on plastics and polymers and different types of polymers and their challenges and some hopes of how can you recycle them. So that's where I wrap it up. If you have any question, please go ahead. Am I audible?
Sir, do you hear me? I think So that's I kind of give an overview. If you have any questions or something. there is no question from any others. Dr. Ray, Yes, sir. I don't see any questions from the students in the message box. Oh. Okay. If any of you have any questions, please unmute yourself and ask. And if not, then we will proceed. You don't need to have a question. Sir, regarding- I have a question. Yeah. But sir, you screen share again, please? Yeah, sure. If you are comfortable in Bengali, you can also do it in Bangla. একবার একটু স্ক্রিন শেয়ার করবেন। ওই যে দেখাচ্ছিলেন না যে ওই সেলুলোজ থেকে প্লাস্টিক তৈরি হচ্ছে, স্যার ওটা আসছে কি করে? মানে ওটা ওই গাছের যে কোনো কোষ থেকে কি তৈরি করা যাবে ওই প্লাস্টিকটা? গাছের গুড়ি থেকে বা গাছের যে মেইন কম্পোনেন্ট হয় সেটা হচ্ছে সেলুলোজ। সেটা বেশি পাওয়া যায় গাছের গুড়িতে, পাতায় কম পাওয়া যায়, পাতা শুকিয়ে গেলে সেটা পাওয়া যায়। তো এই গাছের গুড়ি থেকে এটা পাওয়া যায়। গাছের গুড়ি লিগনিন থাকে, সেলুলোজ থাকে। ওটাকে একটা প্রসেস আছে, সেটাকে হাই টেম্পারেচারে হিট করলে ওটা লিকুইডটা বেরিয়ে আসে। তো বেসিক্যালি যে কোনো কম্পোনেন্ট থেকে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু পরিমাণ কম বেশি হবে। এগুলো এটা আমি স্কিমটা পুরোপুরি লেখা হয়নি, কিছু এটা ডিটেলে বলতে হবে আলাদাভাবে, যেটা জাস্ট কেমিস্ট্রি ওয়াইজ, এটা একটু কেমিস্ট্রি আছে আর কি। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, If anyone else does not have any question, Chairperson, sir, I think we can proceed then. yeah, I think. Okay, ma'am. Thank you, our first speaker, Dr. Tapus Dev Sharma, for his splendid lecture and giving us information about the polymers and its sustainable development and future aspect. So now I introduce our second speaker, Dr. Rajashree Ghosh. Dr. Ghosh did his BSc from Chakda College and MSc from University of Kolani. And then he did his PhD from University of Barwan. He is presently in the Department of Chemistry of University of Barwan. His research interest is synthetic coordination chemistry, biomimetic, and biological inorganic chemistry. So I request Dr. Ghosh to deliver his interesting lecture. Thank you. So thank you, Chairman sir. Actually, it is my proud privilege to have. And can you hear me, please? Yes, Okay. thank you. So it is my proud privilege to have this kind of invitation from Shantipur College to deliver a talk where two of my elder brother fellows like Sudipta and Sanjay Dar are teaching for a long time. By the way, actually my today's topic is, as you know, it is to discuss the science and contribution of a scientist of our country. I think the name is very much well known to everyone. He is Sir Upendranath Brahmachari. And this year, Sir Brahmachari is actually
the country is celebrating the sesquicentenary of Sir Brahmachari this very particular year. Shardho Shatoborsho, Janmu Shardho Shatoborsho, that's 150 years of his birth anniversary is being celebrated across the country this year. So my today's topic is actually, before starting my presentation, I wish to talk one or two words. My today's topic is the glorious science and history of urea stipamine, remembering Sir Upendranath Brahmachari on his birth sesquicentenary. I mean 150 years birth anniversary. So I think as I have found in the audience list, I think all are Bengali. So if you please allow, can I speak in Bengali? Yes. Okay, thank you. And the audience, other people, if you please allow me, I think you all understand Bengali very well. Yes, And, sir. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Actually, what happens, I cannot express my emotion in other languages except Bengali. So during this talk, a lot of emotions are there, you know. So that's why I wish to talk in Bengali. By the way, without losing any more time, I just start to present my presentation. Just a minute. Are you finding my screen? Are you finding my screen? Yes, sir, we can see your screen. Okay, just I am putting it on slide mode. Is it visible to you all? Yes, sir. Okay, thank you. Now we can start. আপনারা জানেন সেপ্টেম্বর মাসের 10 তারিখ 1923 সাল মারা গেলেন সুকুমার রায়, বাংলা রসসাহিত্যের এক নতুন ধারার কবি, যাকে কিনা ইংরেজি সাহিত্যে বলে ননসেন্স ভার্স, বাংলায় আমরা বলি আজগুবি কবিতা। এই আজগুবি কবিতার এক অবিসংবাদিত নায়ক সুকুমার রায় প্রয়াত হলেন 10ই সেপ্টেম্বর 1923 সালে। আক্রান্ত হয়েছিলেন কালাজ্বরে। এখন প্রশ্ন হলো, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন মাত্র 36 বছরের যে জীবন সুকুমার পেয়েছিলেন, তাতে যেভাবে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা ভাষাকে, তার জীবন দীর্ঘায়ু হলে না জানি কত কিছু হতে পারত। তাই বাঙালি পাঠকদের হৃদয়ে এ দুঃখ, এ বেদনা সর্বদাই রয়ে যায়। সুকুমার রায়কে আমরা কেন বাঁচাতে পারলাম না? আসলে এই প্রশ্নটা ওঠে এই কারণে, 1923 সালের 10ই সেপ্টেম্বর যখন সুকুমার প্রয়াত হলেন, তার ঠিক 1 বছর আগে, প্রায় 1 বছর আগে, 1922 সালের মাঝামাঝি কোনো একটা সময়ে স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী কলকাতার ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল, যেটা কিনা এখনকার দিনে এনআরএস মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল শিয়ালদায়, সেখানে বসে আবিষ্কার করলেন ইউরিয়া স্টিবামাইন বা ইউরিয়া স্টিবামিন, যে ওষুধ সারা দেশে মন্ত্রের মতো কাজ করেছিল, যে ওষুধে গায়ের পর গা বাংলা, আসাম, দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশ এবং বিহারের বেশ কিছু অংশে উজাড় হয়ে গিয়েছিল, মহারাষ্ট্রে উজাড় হয়ে গিয়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে এই ইউরিয়া স্টিবামিন যেন একেবারে দেবদূতের মতন দেখা দিল। মানুষ সুস্থ হতে লাগলো, কালাজ্বরের ভয় কাটিয়ে গোটা দেশ যেন ছন্দে ফিরতে শুরু করেছিল। গোটা দেশ কেন বলবো, গোটা পৃথিবীর নানান প্রান্তে এই ইউরিয়া স্টিবামিনের যে সুফল আমরা দেখেছিলাম, তা সত্যি অবাক করবার মতন বিষয়। আপনারা দেখুন, 1922 সালে যে ইউরিয়া স্টিবামিন স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী আবিষ্কার করলেন, আপনারা জানেন যে কোনো একটি ওষুধ, ইউরিয়া স্টিবামিন একটি কেমিক্যাল কম্পাউন্ড, সে সম্পর্কে আমি পরে বলছি, কিন্তু কোনো একটি ওষুধ যখন প্রথম আবিষ্কার হয়,
সেটির এখনকার দিনের ভাষায় আমরা যাকে বলি ড্রাগ ট্রায়াল, সেই ড্রাগ ট্রায়ালের প্রয়োজন হয়। এবং তখনকার দিনের যে আইন ছিল সেই আইন অনুযায়ী ড্রাগ ট্রায়াল শুরু হলো কলকাতায়, শুরু হলো একটু ছোটখাটো ভাবে, কিন্তু অনেক বড়সড় ভাবে শুরু হলো আসামে। কলকাতায় ছোটখাটো ভাবে বললাম এই কারণে যে কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতালগুলো স্যার ব্রহ্মচারীর এই আবিষ্কারকে ঠিক মেনে নিতে পারে। তারা এই ওষুধের প্রয়োগ কলকাতায় সেভাবে করতে দিলেন না। তাই এই ওষুধ ডাক্তার ব্রহ্মচারী পাঠালেন আসামে, এবং সেখানকার মানুষ অত্যন্ত তাড়াতাড়ি সুস্থ হতে শুরু করলেন। এর 1 বছর পরে, অর্থাৎ 1922 সাল থেকে যে ড্রাগ ট্রায়াল শুরু হয়েছে, গোটা 1923 সাল জুড়ে প্রায় চলবার পর, অর্থাৎ প্রায় 1.5 বছর পর 1924 সালে কর্নেল এইচ.ই. শর্ট, যিনি ছিলেন সেই সময়কার ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার কালাজ্বর কমিশনের ডিরেক্টর, এখন কর্নেল শর্ট তিনি নিজেও ছিলেন একজন চিকিৎসক, এবং তার থেকেও বড় পরিচয়, কর্নেল শর্ট ছিলেন একজন মস্ত বড় শিকারী। যাই হোক, তিনি সে সময় কি বললেন, দেখুন, আমরা ধরে নিচ্ছি যে ভারতীয় কালাজ্বরের চিকিৎসায় ইউরিয়া স্টিবামিন সব থেকে উপযুক্ত একটি ওষুধ বলে আমরা একে বিবেচনা করছি। 1924 সালে বলছেন। আবার এই কর্নেল শর্ট 1924 সালে আরো বলছেন যে রাতারাতি একটি ওষুধের প্রয়োগে 90% মৃত্যু হার পরিবর্তিত হয়ে গেল 90% সুস্থতার হারে। কিন্তু এত কিছুর পরেও এই ওষুধটি সুকুমার রায়কে প্রয়োগ করা হলো না। সুকুমার রায়ের চিকিৎসক ছিলেন ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, যিনি ছিলেন একজন পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত কলকাতার অত্যন্ত সুনামী একজন চিকিৎসক। কলকাতার মেও হাসপাতালের তিনি তখন ছিলেন অধ্যক্ষ। মেও হাসপাতাল আপনারা জানেন, কলকাতার হাওড়া ব্রিজ যেখানে কলকাতা শহরে মিশছে, সেইখানটাতেই, এই তারই কাছাকাছি এই মেও হাসপাতাল এখনো আছে। যাই হোক, শুধু তাই নয়, এই ডাক্তার মৈত্র ছিলেন এই রায় পরিবারের একজন অত্যন্ত নিকট বন্ধু। সুকুমারের থেকে বয়সে প্রায় 10 বছরের বড় ছিলেন, কিন্তু সুকুমার প্রবর্তিত যে মন্ডা ক্লাব বা মন্ডে ক্লাব, সে ক্লাবের তিনি সদস্য ছিলেন। যাই হোক, ডাক্তার মৈত্র এই ওষুধের প্রয়োগ হতে দিলেন না সুকুমারের ওপর, বরং তিনি তাকে হাওয়া বদলের নির্দেশ দিলেন। সুকুমার শুদ্ধ হাওয়ার খোঁজে কখনো গেলেন দার্জিলিং এ, যেখানে বসে লিখলেন বাবুরাম সাপুরে, কখনো গেলেন পানিহাটি রাজবাড়িতে, আবার কখনো গেলেন গিরিডিতে অমল হোমের বাড়িতে। এই জীবনের শেষ দিকেই তিনি লিখলেন আবল তাবলের বিখ্যাত সব কবিতা, যা তার মৃত্যুর 9 দিন পর 19শে সেপ্টেম্বর 1923 সালে তার পিতার প্রতিষ্ঠিত উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত প্রেস থেকে আবল তাবল বই নামে যা প্রকাশিত হলো, এবং যা মাতিয়ে রাখলো সারা বাংলার ছেলে বুড়ো খোকা খুকু সকলকে। যাই হোক, শুদ্ধ হওয়ার খোঁজে নানান দেশে ঘুরলেন সুকুমার। শেষ পর্যন্ত 10ই সেপ্টেম্বর 1923 সালে 100 নম্বর গড়পার রোডের বাড়ি থেকে মৃত্যু দূত তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। সেই প্রশ্নটা আবার রাখছি, কেন এই ওষুধের প্রয়োগ হলো না সুকুমারের উপর? যদি হতো, হয়তোবা আমরা বাঁচাতে পারতাম সুকুমার রায়কে, হয়তোবা আরো অনেক বেশি ধনী হতো বাংলা সাহিত্য। এখন প্রশ্ন হলো, এই যে ড্রাগ ট্রায়ালের কথা বলছিলাম, এই ড্রাগ ট্রায়াল সাহেবদের আমলে আমাদের দেশের নিয়ম ছিল, কোনো একটি নতুন ওষুধ যদি আবিষ্কার হয়, উচ্চবিত্ত, ধনী বা বিশিষ্ট মানুষ সমাজের যারা, তাদের উপর প্রয়োগ করবার আগে এই ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে সাধারণ গরিব গুর্ব মানুষের প্রতি। যদি সেই গরিব মানুষ, সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ যদি সেই ওষুধে সুস্থ হন, তবেই তা উচ্চবিত্ত সমাজে প্রতিষ্ঠিত মানুষদের উপর সেই ওষুধের প্রয়োগ হবে। এই ছিল নিয়ম। যদি আমরা সাধারণ মানুষের দিক থেকে দেখি, অত্যন্ত অমানবিক এই নিয়ম। এই অমানবিক নিয়ম এবং অমানবিক আইনের বশে মূলত
ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মিত্র এই ওষুধের প্রয়োগ করতে পারেননি সুকুমারকে, এবং যার ফলে এই 36 বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন সুকুমার রায়। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে শ্রী শ্রী মা সারদা দেবী তিনিও প্রয়াত হয়েছেন এই একই অসুখে, অর্থাৎ কালাজ্বরে। সেটা ওষুধ ছিল এই মূল ওষুধ আবিষ্কারের 2 বছর আগে, 1920 সালে। এখন প্রশ্ন হলো যে কালাজ্বর কি? আপনারা জানেন, নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে কালা জ্বর, অর্থাৎ ফিভার, জ্বর হবে এবং তার সাথে সাথে গায়ের চামড়ার রং ধীরে ধীরে কালো হবে। এই লক্ষণ যার থাকবে তাকেই বলা হবে কালাজ্বরে আক্রান্ত। এবং প্রথম দিকে এই কালাজ্বর আমাদের ভারতবর্ষের নানান জায়গায় নানান নামে পরিচিত ছিল। এই যে নিচে বইটি দেখছেন, ট্রিটাইজ অন কালাজ্বর, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর লেখা, এই বইতে বিস্তারিতভাবে স্যার ব্রহ্মচারী ব্যাখ্যা করেছেন যে এই যে বিভিন্ন জ্বর তখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় হতো। আমি যেহেতু বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই, বর্ধমানের কথা আগে বলি। বর্ধমানে এই ধরনের জ্বর ছিল এবং তার নাম ছিল বার্ডওয়ান ফিভার। কলকাতার দমদমে এই জ্বর, যার নাম ছিল দমদম ফিভার। মজার ব্যাপার, আসামে এই জ্বরকে সে দেশের মানুষ বলতো সরকারি বিমারি, হিন্দিতে, অর্থাৎ সরকারি মানুষজনের জন্য যে অসুখের সৃষ্টি হয়েছে। বিহারে এই জ্বরের নাম ছিল কালা দুঃখ ইত্যাদি। কিন্তু আপনি যদি পুরোনো লিটারেচার দেখেন, অর্থাৎ পুরোনো কাগজপত্র বা আধুনিক যুগের লেখাও যদি আপনি দেখেন, সেখানে দেখবেন এই অসুখটির কথা বলা আছে, অসুখটির নাম বলা আছে ঠিক কালা জ্বর নয়। এই যে আমার লেখা আছে কালা আজার, অর্থাৎ কিনা এই কালা আজার, এই শব্দটিকেও স্যার ব্রহ্মচারী তার ট্রিটাইজ অন কালা আজার বইতে ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে শব্দটি ঠিক কালা নয়, এটি কাল। কাল অর্থাৎ মৃত্যু। আমরা জানি কাল সর্প, যে সর্প মৃত্যুকে ডেকে আনে। কাল এবং আজার এটি হলো একটি পার্সিয়ান শব্দ। এই পার্সিয়ান ওয়ার্ড আজার কথাটার অর্থ হলো সিকনেস, দুর্বলতা, অর্থাৎ যে দুর্বলতা, যে অসুখ মৃত্যু ডেকে আনে তাকেই বলে কালাজ্বর বা কালা আজার। আধুনিক বিজ্ঞানে এই অসুখটির নাম লিশম্যানিয়াসিস। কেন লিশম্যানিয়াসিস তার কথা একটু পরে বলছি। এবং এই যে নিচে দেখুন কেমিক্যাল রিভিউর যে রেফারেন্সটি দেওয়া আছে, সেখানে লেখা আছে যে এই লিশম্যানিয়াসিস বা কালাজ্বর 4 রকম হতে পারে। একটি কিউটিনিয়াস লিশম্যানিয়াসিস, একটি মিউকোকিউটিনিয়াস লিশম্যানিয়াসিস, একটি ভিসেরাল লিশম্যানিয়াসিস, যা মূলত কালাজ্বর বলে পূর্বে পরিচিত ছিল বা এখনো পরিচিত আছে, এবং শেষে আরেকটি হলো পোস্ট কালাজ্বর ডার্মাল লিশম্যানিয়াসিস, পিকেডিএল নামে এটি খ্যাত। এবং এই যে 4 রকমের লিশম্যানিয়াসিস, তার মধ্যে যে শেষতম যে লিশম্যানিয়াসিস অর্থাৎ পিকেডিএল, এইটি কিন্তু প্রথম পর্যবেক্ষণ এবং আবিষ্কার করেন স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। যাই হোক, স্যার ব্রহ্মচারী তার এই ট্রিটাইজ অন কালাজ্বর বইতে লিখেছেন যে ভারতবর্ষে প্রথম কালাজ্বরের রিপোর্ট পাওয়া যায় 1824 বা 1825-এ যশোর জেলার মোহাম্মদপুর বলে একটি গ্রাম, সেই গ্রামে। এবং এটি যদি 1825 সাল হয়, তবে মনে রাখবেন এই বছরটি কিন্তু কালাজ্বরের প্রথম রিপোর্টের 200 বছর। আর এই রোগের লক্ষণ আগেই বলেছি, জ্বর, চামড়া কালো হয়ে যাওয়া, তার সাথে লিভার এবং স্প্লিন, প্লিহা, তার এনলার্জমেন্ট, বেড়ে যাওয়া, এই ছিল সেই রোগের লক্ষণ। এখন প্রশ্ন হলো যে এই অসুখ প্রথম কিভাবে ধরা পড়লো, এই অসুখের জন্য যে দায়ী কে তা ধরা পড়লো কিভাবে? এই যে দেখছেন উইলিয়াম বুগ লেইশম্যান, এই উইলিয়াম বুগ লেইশম্যান ছিলেন একজন ব্রিটিশ চিকিৎসক এবং উনি ভারতবর্ষে ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসে ছিলেন, ভারতবর্ষের চিকিৎসা করতেন এবং এখান থেকে অবসর নিয়ে তিনি ইংল্যান্ড ফিরে যান এবং সেখানে একটি সেনা হাসপাতালে যোগ দেন। এবং সেই হাসপাতালে লেইশম্যান প্রথম একজন রোগীকে পান, যিনি ছিলেন কিনা একজন ব্রিটিশ সৈনিক এবং যিনি কলকাতার দমদম অঞ্চলে বাস করতেন এবং দমদম ফিভারে একসময় আক্রান্ত হয়েছিলেন। সেই হাসপাতালে সেই সৈনিক, ব্রিটিশ সৈনিক, প্রাক্তন ব্রিটিশ সৈনিক মারা যান এবং সেই মৃত সৈনিকের শব ব্যবচ্ছেদ করে সেই সৈনিকের স্প্লিন থেকে একটি প্যারাসাইট বা একটি পরজীবী খুঁজে পান লেইশম্যান। এবং তিনি দাবি করেন, যুক্তি দিয়ে তিনি প্রমাণ করেন, দাবি নয় যুক্তি দিয়ে তিনি প্রমাণ করেন যে সেই প্যারাসাইটটি মূলত কালাজ্বরের জন্য দায়ী। বুঝতেই পারছেন, এই লেইশম্যানের নাম থেকেই লেইশম্যানিয়াসিস রোগটির নাম হয়েছে, কালাজ্বরের নাম হয়েছে লেইশম্যানিয়াসিস।
এখন প্রশ্ন হলো যে এই যে কাজ লেশম্যান করলেন ইংল্যান্ডে বসে, অদ্ভুত রকম ভাবে, অদ্ভুত একটি কাকতালীয় ব্যাপার, প্রায় একই সময় আরেকজন ব্রিটিশ চিকিৎসক চার্লস ডোনাভান, যিনি ছিলেন ম্যাড্রাস মেডিকেল কলেজের একজন অধ্যাপক, তিনি একই সময়ে লেশম্যানের কাজকে না জেনে এই একই প্যারাসাইট বা পরজীবীটি আবিষ্কার করেন। এবং আরো মজার ব্যাপার, ইন্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট নামে সেই সময় যে একটি বিখ্যাত মেডিকেল অর্থাৎ চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি পত্রিকা ছিল, 1902 সালে সেই পত্রিকার একই সংখ্যায় এদের দুজনের কাজ ছাপা হয়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে যে ওই যে প্যারাসাইটটি যেটির আবিষ্কার হলো, যেটি ভিন্নভাবে করলেন লেশম্যান এবং ডোনাভান, তার আবিষ্কারক হিসেবে কে স্বীকৃতি পাবেন? এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। দুইজন বিজ্ঞানী অর্থাৎ লেশম্যান এবং ডোনাভান, তারা তাদের সমস্ত এই সমস্যার মীমাংসার জন্য তারা তাদের সমস্ত কাজ পাঠিয়ে দিলেন রোনাল্ড রসকে। আপনারা জানেন 1902 সাল, রোনাল্ড রস তখন সবে শারীরবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার জিতেছেন। রোনাল্ড রস একটি মহান মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সেই একই জার্নালে, যে পত্রিকায় লেশম্যান এবং ডোনাভানের কাজ প্রকাশ পেয়েছিল, সেখানেই পরের বছর 1903 সালে একটি পেপার লিখলেন স্যার রোনাল্ড রস, এবং সেখানে তিনি যুক্তি দিয়ে বললেন যে এই প্যারাসাইট বা এই পরজীবী আবিষ্কারের কৃতিত্ব দুজন বিজ্ঞানীকে সমানভাবে দিতে হবে। এবং তিনিই প্রথম এই প্যারাসাইটের নাম দিলেন লেশম্যানিয়া ডোনাভানি, যে নামে এটি এখনো পরিচিত। জেনাস হচ্ছে লেশম্যানিয়া এবং স্পিসিস হচ্ছে ডোনাভানি। এখন এই প্যারাসাইটটি আবিষ্কার না হলো, কিন্তু এই প্যারাসাইটটি বা পরজীবীটি বহন করে কে? আমরা একটু আগে বলছিলাম যার কথা, অর্থাৎ কিনা কর্নেল H.E. শর্ট। সেই H.E. শর্ট, যিনি নিজে ছিলেন একজন চিকিৎসক, তিনি প্রথম আবিষ্কার করেন যে একটি ভারতীয় স্যান্ড ফ্লাই বা বেলে মাছি হলো এই লেশম্যানিয়া ডোনাভানির বাহক। এখন প্রশ্ন হলো যে অসুখের কারণ নয় জানা গেল, কিন্তু অসুখ নির্মূল করা হবে কি দিয়ে? সে প্রশ্নে যাওয়ার আগে আমরা আপনাদের একটু জানাই যে অ্যান্টিমনি, আপনারা জানেন এটি একটি ধাতু কল্প, মেটালয়েড। এটি আমাদের কেমিস্ট্রির ভাষায় এটি একটি পি ব্লক এলিমেন্ট। এবং এই অ্যান্টিমনির কিন্তু নানা রকম অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল এফেক্ট, অর্থাৎ কিনা বিভিন্ন রোগ জীবাণু ধ্বংস করার একটা প্রবণতার কথা বহু আগে থেকে মানুষ জানতো। সেই জন্য অ্যান্টিমনিকে বলা হতো দ্য প্যানেশিয়া, অর্থাৎ সর্বরোগহর। এখন ইউরোপে ষোড়শ বা সপ্তদশ শতকে বিভিন্ন মঠে, বিশেষ করে বৌদ্ধ মঠ বা খ্রিস্টান চার্চে, সেখানে যে সন্ন্যাসীরা থাকতেন, তারা এই ধরনের অ্যান্টিমনির কাপে মদ্যপান করতেন। এবং সেই ধরনের পান করতে গিয়ে তারা দেখলেন যে এই ধরনের কাপে মদ্যপান করলে নানান রকম ছোটখাটো প্রতিদিনকার অসুখ বিসুখ থেকে মুক্ত থাকা যায়, জ্বর, জ্বালা, সর্দি, কাশি ইত্যাদি। ফলস্বরূপ তারা এটি জানার পরে তারা অত্যন্ত ব্যাপক হারে এই ধরনের অ্যান্টিমনির গ্লাসে বা অ্যান্টিমনির কাপে মদ্যপান শুরু করেন। এবং সেই মদ্যপানের ফল অবশ্য হয়েছিল মারাত্মক। ফল হয়েছিল যে বহু মানুষ, বহু সন্ন্যাসী এই অতিরিক্ত অ্যান্টিমনির কাপে মদ্যপানের কারণে মারা গিয়েছিলেন। এখন মজার কথা হলো, অ্যান্টিমনির ল্যাটিন নাম হলো স্টিবিয়াম। এরপর এই প্রচুর মানুষ যেহেতু অ্যান্টিমনির কাপে পান করে মারা গেলেন, সেই জন্য এই স্টিবিয়ামকে বলা হতো অ্যান্টিমনি। এটি একটি ফ্রেঞ্চ শব্দ, ফরাসি শব্দ, যার মানে হলো অ্যান্টি মঙ্ক। এবং এই অ্যান্টি মঙ্ক থেকে ইংরেজিতে অ্যান্টিমনি কথাটি এসছে। এখন পরবর্তী প্রশ্ন, যে এই যে সন্ন্যাসীরা মারা গেলেন, মারা যাওয়ার কারণটা কি? ঠিক কি কারণে যে অ্যান্টিমনির কাপে মদ্যপান করে তারা সুস্থ হয়ে যাচ্ছিলেন, সেই কাপেই অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে তারা মারা গেলেন কেন? এর উত্তর মানুষ জানলো অনেক পরে। এবং তখন তারা যেটা জানলেন যে ধরনের মদ্যপান তারা করতেন তাতে থাকতো টার্টারিক অ্যাসিড। এবং এই টার্টারিক অ্যাসিড অ্যান্টিমনির কাপের অ্যান্টিমনি এবং পটাশিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই পটাশিয়াম অ্যান্টিমোনিয়াল টার্টারেট তৈরি করত।
আমি জানি এখানে রসায়নের ছাত্র আশা করি অনেকেই আছেন। এই দেখুন টার্টারিক অ্যাসিডটি যদি আপনারা দেখেন, এই দেখুন কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, এই প্রোটনটি খুলে গেলে 1 - এদিকের ওই যে প্রোটন খুলে গেলে 1 - অর্থাৎ 2 - এই প্রোটন খুলে গেলে 3 - এবং এখানকার প্রোটন খুলে গেলে 4 - অর্থাৎ একটা টার্টারিক অ্যাসিড অণু 4 - চার্জ দিতে পারে। এবার দেখুন এই যে পটাশিয়াম অ্যান্টিমোনাইল টার্টারেট, এই পটাশিয়াম হলো 1+, দুটো আছে তাহলে 2+, আর এখানে অ্যান্টিমনি +3 অক্সিডেশন স্টেটে রয়েছে, অর্থাৎ 3 দুগুণে 6, 6 আর 2 8+ চার্জ এখানে রয়েছে। এই দেখুন প্রত্যেকটি টার্টারিক অ্যাসিড 4- করে চার্জ ক্যারি করে, সুতরাং 2 - 8 - সুতরাং এইভাবে এখানে চার্জ নিউট্রালিটি হচ্ছে। সো এই পটাশিয়াম অ্যান্টিমোনাইল টার্টারেট তৈরি হলো, এবং যদি এই বিক্রিয়ায় যদি টার্টারিক অ্যাসিড অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয় তাহলে এই কম্পাউন্ডটি, এই কম্পোজিশনের কম্পাউন্ডটি তৈরি হবে। এবং এই পটাশিয়াম অ্যান্টিমোনাইল টার্টারেটকে বলা হতো টার্টার এমিটিক, এবং এই টার্টার এমিটিকেরই অতিরিক্ত সেবনের ফলে অ্যান্টিমনি পয়জনিং হয়ে যায়, অর্থাৎ অ্যান্টিমনি বিষক্রিয়া হয় শরীরে এবং সন্ন্যাসীরা মারা যান। যাই হোক, এই যে টার্টার এমিটিক, এই টার্টার এমিটিকই কিন্তু প্রথমে এই যে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল বা অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল অ্যাক্টিভিটির কথা বলছিলাম, এই টার্টার এমিটিকই হলো সেই যৌগ যার ওই অ্যাক্টিভিটি ছিল। কাজে এই তথ্যটা জানার পরে টার্টার এমিটিককে প্রথম সফলভাবে কালাজ্বর রোগীদের উপরে প্রয়োগ করেছিলেন গ্যাসপার ভিয়েনা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাত্র 29 বছরের জীবন ছিল ভিয়েনার। ইনি ছিলেন একজন ব্রাজিলিয়ান চিকিৎসক, এবং ব্রাজিলে কালাজ্বর রোগীদের উপর এই টার্টার এমিটিকের প্রয়োগ করে ভালো ফল তিনি পান। এবং ভারতবর্ষে এই টার্টার এমিটিকের প্রয়োগ কালাজ্বর রোগীদের উপরে প্রথম যিনি করেন তার নাম লিওনার্ড রজার্স। ইনি একজন বিখ্যাত, ভারতবর্ষের একজন বিখ্যাত ব্রিটিশ চিকিৎসক, রয়্যাল সোসাইটির ফেলো ছিলেন, এবং ভারতবর্ষ থেকে নোবেল পুরস্কারের জন্য এর নাম বহুবার প্রস্তাবিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে ইনি ছিলেন একজন অত্যন্ত উচ্চমানের গবেষক। কিন্তু তার সাথে সাথে আরেকটি কথাও বলা দরকার, এই রজার্স ছিলেন সাংঘাতিক রকম ভারত বিদ্বেষী, এবং উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর আবিষ্কারকে খাটো করবার জন্য যা যা করতে হয় রজার্স কিন্তু তা করেছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বলবো বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি নিঃসন্দেহেই ছিলেন উচ্চমানের, এবং কলকাতায় যে ক্যালকাটা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন আপনারা দেখতে পান 1914 সালে যা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এই স্যার লিওনার্ড রজার্সের হাত ধরে। রজার্স উপেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কি করেছিলেন সময় থাকতে শেষে সে কথা বলবো। যাই হোক, এখন এই টার্টার এমিটিকের প্রয়োগের ফলে যেটা হলো যে টার্টার এমিটিকের প্রয়োগ আস্তে আস্তে দেখা গেল যে মানুষের শরীরে নানা রকম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দিচ্ছে, সাইড এফেক্ট, বিশেষ করে হার্টের সমস্যা থেকে শুরু করে লাংয়ের সমস্যা, ফুসফুসের সমস্যা ইত্যাদি শুরু হতে শুরু করলো। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এই পটাশিয়াম অ্যান্টিমোনাইল টার্টারেটের একটা বিকল্পের সন্ধান বিজ্ঞানীরা শুরু করলেন, এবং এখানেই উদয় হলেন আমাদের আজকের গল্পের নায়ক স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। তখন তার বয়স, আপনারা বুঝতে পারছিলেন আমি যে সময় কথা বলছি সেটা 1915 সালটাল হবে, অর্থাৎ তখন তার বয়স প্রায় 40। এই স্যার উপেন্দ্রনাথ বললেন যে পটাশিয়াম অ্যান্টিমোনাইল টার্টারেট ব্যবহার না করে সোডিয়াম অ্যান্টিমোনাইল টার্টারেট ব্যবহার করা হবে। এর কারণ একটা ছিল, অন্য আরেকটা কারণ ছিল, এই পটাশিয়াম অ্যান্টিমোনাইল টার্টারেটের স্থায়িত্ব নিয়েও একটা সমস্যা ছিল, অর্থাৎ এই পটাশিয়াম অ্যান্টিমোনিয়াল টার্টারেটের উপর ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে এই যৌগটি ভেঙে যেত। স্যার ব্রহ্মচারী প্রথম বললেন যে পটাশিয়াম অ্যান্টিমোনাইল টার্টারেটের বদলে সোডিয়াম অ্যান্টিমোনাইল টার্টারেট ব্যবহার করা হোক, কারণ তিনি দেখেছেন যে এই যৌগের স্থায়িত্ব অনেক বেশি। আমরা একটু পরে তার কথা এই সমস্ত ব্যাপারে বলবো। তো উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী যখন এসব কথা বলছেন তখন তিনি কলকাতা শহরে ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের গবেষক। উপেন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছিল এখনকার দিনে বিহারের জামালপুরে, যেটি তৎকালীন সেটি ছিল মুঙ্গের জেলায় অবস্থিত, এবং জামালপুরে তার বাবা ছিলেন ডক্টর নীলমণি ব্রহ্মচারী, যিনি ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের একজন অত্যন্ত বিখ্যাত চিকিৎসক। তার মা ছিলেন সৌরভ সুন্দরী দেবী ইত্যাদি। এবং জামালপুরে তার স্কুল শিক্ষা শেষ করে তিনি আমাদের বাংলায় আসেন, এবং তিনি যোগদান হুগলি কলেজ, হুগলি মহসিন কলেজ তখন নাম ছিল না, 1889 সালে এই হুগলি কলেজে তিনি যোগদান। আপনারা জানেন চুচুড়া শহরে অবস্থিত এই কলেজ। এরপরে এখানে তিনি অদ্ভুত রকম ভাবে এখানে তিনি গণিত এবং রসায়ন অর্থাৎ কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথামেটিক্স অনার্স নেন। তখনকার দিনে এরকম নিয়ম ছিল
যে কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথামেটিক্স দুটো বিষয়ই অনার্স নেওয়া যেত, এবং এখান থেকে কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথামেটিক্স উভয় বিষয় কৃতিত্বের সাথে পাশ করবার পর স্যার ব্রহ্মচারী চলে যান প্রেসিডেন্সি কলেজে, এবং রসায়ন বিদ্যায় তিনি এমএ পড়বার, তখনকার দিনে এমএ ডিগ্রি ছিল, এমএ পড়বার জন্য তিনি ভর্তি হন। এবং এই 1894 সালে তিনি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হচ্ছেন, সেইখানে তখন রয়েছেন স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের শুধু ছাত্র নন, তার সাথে মধুর সম্পর্কও নাকি ছিল স্যার উপেন্দ্রনাথের। যদিও পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি উপেন্দ্রনাথ, আমরা দেখবো যে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সমস্ত আদর্শকে গ্রহণ করতে পারেননি, এবং আমরা আরো অবাক হই যে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের যে আত্মজীবনী, আত্মচরিত, বা ইংরেজিতে লাইফ অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স অফ এ বেঙ্গলি কেমিস্ট, যেখানে প্রফুল্লচন্দ্র তার অসংখ্য ছাত্রীর কথা বলেছেন, বলা যায় বইয়ের অর্ধেক জুড়েই রয়েছে তার ছাত্রীদের কথা, সেখানে কিন্তু আমরা উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর নাম পাই না। যদিও ভারতবর্ষ পত্রিকায় কালাজ্বরের প্রতিকার বলে একটি প্রবন্ধ স্যার প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছিলেন, যেখানে উপেন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনেক প্রশংসার কথা ছিল। যাই হোক, এখান থেকে এমএ পাস করার পর তিনি ভর্তি হন ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজে, এবং 1899 সালে তিনি সেখান থেকে এমডি করেন, পরবর্তীকালে পিএইচডি করেন, এবং সেখান থেকে তিনি এরপর তিনি যোগ দেন ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসে, এবং তার প্রথম পোস্টিং হয় ঢাকা মিডফোর্ড মেডিকেল স্কুলে। এই ঢাকা মিডফোর্ড মেডিকেল স্কুল থেকেই তিনি তার গবেষণা জীবনে শুরু হয়, সেটা 1901 সাল। 4 বছর পরে তাকে বদলি করা হয় ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে 1905 সালে। অর্থাৎ এই ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল, যার নাম একটু আগেই বলছিলাম এনআরএস মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, যেটি এখন শিয়ালদায় রয়েছে। পটাশিয়াম অ্যান্টিমোনিয়াল টার্টারেটের বদলে সোডিয়াম অ্যান্টিমোনিয়াল টার্টারেটের এই ব্যবহার সম্পর্কে পরবর্তীকালে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাড্রেসে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বলেছিলেন যে আমার ধারণা হয় যে এই সোডিয়াম অ্যান্টিমোনিয়াল টার্টারেট, যাকে কিনা প্রিমারের লবণ বলে, এবং যার প্রয়োগ করা যেতে পারে এই কারণে, যার অরিজিনাল বোতলটি এই স্যাম্পেল দিয়ে যেটা পূর্ণ ছিল, এবং যাকে কিনা 15 বছর পরেও একই অবস্থায় পাওয়া গেছে, এবং তাই টার্টারেমিটিক অত্যন্ত দ্রুত এই যৌগটি দ্বারা, অর্থাৎ সোডিয়াম ডেরিভেটিভটি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হলো। এর বদলে সোডিয়ামের যৌগটি ব্যবহার করা শুরু হলো। এখন প্রশ্ন হলো, এই সোডিয়ামের যৌগটির, সোডিয়াম অ্যান্টিমোনিয়াল টার্টারেট, এটিও যে একেবারে সব রকম ভাবে অত্যন্ত সফল হলো তা কিন্তু নয়। তার একটা কারণ হলো যে এই যৌগটিতে রোগ সারতে অনেক সময় লাগতো, এবং গরিব মানুষ, সাধারণ মানুষ এতদিন ধরে চিকিৎসা চালিয়ে যাবার ক্ষমতা তাদের ছিল না। স্বাভাবিকভাবে বিজ্ঞানীরা খুঁজতে শুরু করলেন নতুন কোনো ওষুধের সন্ধান, এবং এই সময়ে 1908 সালে নোবেল প্রাইজ পান পল এরিক, যিনি ছিলেন একজন জার্মান বিজ্ঞানী, এবং পল এরিককে বলা হয় কেমোথেরাপির জনক। আমরা আজকালকার দিনে কেমোথেরাপি কথাটি আমাদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত, এবং এই পল এরিক এক ধরনের অণুর কথা বললেন, এক ধরনের মলিকুল সিনথেসিসের কথা বললেন, যেটি তার ভাষায় ছিল ম্যাজিক বুলেট। অর্থাৎ এই এখনকার দিনে আমরা বলি যে কোনো একটা ড্রাগ, কোনো একটা মলিকুল হওয়া উচিত এমন যা কিনা শুধুমাত্র টার্গেট সেল বা টার্গেট অর্গ্যানে গিয়ে আক্রমণ করবে, বাকি অংশকে, অর্থাৎ তার আশেপাশে যে সুস্থ সেল বা আশেপাশে যে সুস্থ অর্গ্যান রয়েছে তাকে যেন আক্রমণ না করে। আমাদের সিনথেসাইজড ড্রাগটি হওয়া উচিত এমন। এই চিন্তা ভাবনা এখনকার দিনে আমাদের কাছে অত্যন্ত সহজ বলে মনে হলেও 1908 সালে এইরকম চিন্তা ভাবনা কিন্তু ছিল অভাবনীয়, এবং যে চিন্তা ভাবনা প্রথম শুরু করেছিলেন পল এরিক, যিনি 1908 সালে নোবেল পুরস্কার পান। এবং তার এই চিন্তার ফলশ্রুতি হিসেবেই অ্যাটক্সিল নামে এই আর্সেনিকের যৌগটি তৈরি হয়েছিল, যে যৌগটি ছিল স্লিপিং সিকনেস বা আফ্রিকান ট্রাইপ্যানোসোমিয়াসিস, এই যে রোগটা, যাকে বলা হতো কিনা স্লিপিং সিকনেস, এই অসুখের জন্য অত্যন্ত ভালো হবে, এবং সিফিলিস, এই দুটি রোগের জন্য সাংঘাতিকভাবে কাজ করেছে। এখন কলকাতা শহরে বসে জার্মানিতে পল এরিক যখন এই ধরনের অণু সিনথেসিস করছেন, তার প্রয়োগ ঘটাচ্ছেন, কলকাতা শহরে বসে উপেন্দ্রনাথের হঠাৎ এই অণুটির কথা মনে ধরল। তার কারণটি হলো, তার একটি কারণও ছিল। তার কারণ ছিল এই যে স্লিপিং সিকনেস যে প্যারাসাইটটি তার জন্য দায়ী এবং কালাজ্বরের প্যারাসাইটটি চাই, তাদের মধ্যে চরিত্রগত অনেক মিল ছিল। তাই এই অণুটির, এই আর্সেনিকের বদলে উপেন্দ্রনাথ ভাবলেন
যদি এখানে কোনোভাবে অ্যান্টিমনিকে দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে হয়তো আমরা কালাজ্বরের একটি ভালো ওষুধ তৈরি করতে পারব। এবং ফলস্বরূপ যেমন ভাবনা তেমন কাজ, এমন একটি যৌগ কিন্তু তৈরি করলেন স্যার উপেন্দ্রনাথ। সেটা 1922 সাল। আপনারা বুঝতে পারছেন এটি একটি অ্যান্টিমনি অর্গানোমেটালিক কম্পাউন্ড। এই যৌগ প্রস্তুত যারা 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 অর্গানিক কেমিস্ট্রি বা ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি সিনথেসিসে কাজ করেন তারা জানেন এই যৌগের প্রস্তুতি কত কঠিন। এবং এই যৌগ প্রস্তুতি ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের যেখানে বসে তিনি করলেন, সেখানে এখনকার দিনে আমরা যাকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলি, অর্থাৎ পরিকাঠামো বলি, সেই পরিকাঠামোর বিন্দু মাত্রও সেখানে ছিল না। অর্থাৎ একটা ন্যূনতম বা বলা ভালো তার থেকেও কম যদি কিছু হয় তেমন একটি পরিকাঠামোতে বসে এই ওষুধটি, এই অণুটি তৈরি করেছিলেন স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। সেই পরিকাঠামোর কথা, তার সেই আবিষ্কারের সময়ের কথা আমরা উপেন্দ্রনাথের ভাষাতেই শুনবো একটু পরে। এখন এই প্যারা অ্যামিনোফিনাইল স্টিবনিক অ্যাসিড বলে যেটি যৌগটি তিনি প্রস্তুত করলেন এবং তার প্রয়োগ তিনি কালাজ্বর রোগীদের উপরে দিতে আরম্ভ করলেন। এই অণুটির একটি সমস্যা ছিল এবং এই কালাজ্বরের এই যে প্যারা অ্যামিনোফিনাইল স্টিবনিক অ্যাসিড এর একটি দ্রবণ প্রয়োগ করতে হতো ইনজেকশনের মাধ্যমে ইন্ট্রাভেনাসলি, অর্থাৎ শিরার মধ্যে দিয়ে, ভেনের মধ্যে দিয়ে এর প্রয়োগ করতে হতো। এই ওষুধটির একটি সমস্যা হলো, এই মলিকুলটির একটি সমস্যা হলো যে এই ওষুধ প্রয়োগকালে রোগীদের অসম্ভব জ্বালা যন্ত্রণা হতো। তাই এই জ্বালা যন্ত্রণা থেকে কিভাবে রোগী, যদিও তার ফলে রোগীরা সুস্থ হয়ে উঠতেন এই কথা ঠিকই, কিন্তু তবুও রোগীদের এই জ্বালা যন্ত্রণা কিভাবে কমানো যায় এই চিন্তা করতে করতে স্যার উপেন্দ্রনাথ ভাবলেন, উপেন্দ্রনাথের জানা ছিল যে এই ইউরিয়া অণুটির, মলিকুলটির একটি অ্যানাস্থেটিক অর্থাৎ অবশ করার একটি ক্ষমতা আছে। তাই স্যার উপেন্দ্রনাথ এই যৌগটির সাথে ইউরিয়াকে মেশালেন এবং তৈরি করলেন এমন একটি যৌগ যার নাম হলো ইউরিয়া স্টিবামাইন। আর এর ফল কি হয়েছিল তা আজকাল নতুন করে কিছু বলবার নেই। আমরা কর্নেল শর্টের সেই মন্তব্যটি আবার স্মরণ করব। রাতারাতি 90% মৃত্যুর হার পরিবর্তিত হয়েছিল 90% সুস্থতার হারে। সারা দেশ কেন, সারা পৃথিবীর নানান প্রান্তে এই ইউরিয়া স্টিবামাইন এবং তার আবিষ্কারক স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত হয়ে উঠতে লাগলেন। এবং ওই যে বলছিলাম যে ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন এই ওষুধের করতে হতো এবং কালাজ্বরের আক্রান্ত অত্যন্ত দুর্বল রোগীর শিরা খুঁজে পাওয়া, ভেন খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত শক্ত ছিল বলে এই একটি বিশেষ যন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন উপেন্দ্রনাথ, যাতে করে সেই ওষুধটি রোগীদের উপরে প্রয়োগ করা যায়। আমি আপনাদের একটি ছবি দেখাবো, যে ছবিটি দেখলে বুঝবেন এই ওষুধ কতটা কার্যকর ছিল। দেখুন এই যে বাঁদিকের ছবিটি, বাঁদিকের মুখমণ্ডলটি দেখছেন, এটি ইউরিয়া স্টিবামিন প্রয়োগের পূর্বে, এবং ডান দিকের যে মুখমণ্ডলটি দেখছেন সেটি কিন্তু ইউরিয়া স্টিবামিন প্রয়োগের পরে। অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন ইউরিয়া স্টিবামিন কতটা কার্যকর হয়েছিল এই ওষুধে। ইউরিয়া স্টিবামিন তৈরি করার ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবেই সারা দেশ জুড়ে ব্যাপক এর চাহিদা আরম্ভ হলো এবং একটি ছোট ল্যাবরেটরিতে বসে এই চাহিদার যোগান দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই স্যার উপেন্দ্রনাথ একটি ব্রিটিশ কোম্পানি, বাথগেট নামক একটি ব্রিটিশ কোম্পানিকে এই ওষুধটি তৈরির বরাদ দেন। এখানেই বিজ্ঞানী ঐতিহাসিকরা কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন যে ইতিমধ্যেই এই সমস্ত ঘটনা ঘটছে 1922 সালে, যে এবং এই 1901 সালে ইতিমধ্যেই তার মাস্টারমশাই স্যার প্রফুল্লচন্দ্র বেঙ্গল কেমিক্যাল তৈরি করেছেন, বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, যেখানে তিনি প্রস্তুত করছেন নিত্য নতুন ওষুধ এবং এই স্বদেশী ভাবনায় তৈরি হওয়া, স্বদেশী প্রযুক্তিতে তৈরি হওয়া ওষুধকে যাতে মানুষ সাহেবদের ওষুধ ব্যবহার না করে এই সমস্ত ওষুধকে ব্যবহার করে, তার জন্য চলছে যথেষ্ট প্রচার। তাই কেউ কেউ বলেন স্যার উপেন্দ্রনাথ তার এই ইউরিয়া স্টিবামিন প্রস্তুতির জন্য ভারতবর্ষে তার মাস্টারমশাই তৈরি করা বেঙ্গল কেমিক্যালকে বরাতটি দিতে পারতেন, কেন তিনি না দিয়ে একটি সাহেবদের কোম্পানি দিলেন, সে প্রশ্নের উত্তর এখন আমাদের কাছে জানা নেই। যাই হোক, এই ব্রিটিশ বাথগেট কোম্পানিকেও অবশ্য খুব বেশি দিন তিনি কাজ করতে দেননি। পরবর্তীতে কলকাতায় তার নিজের বাড়িতে, কর্নওয়ালি স্ট্রিটে তার নিজের বাড়ি ছিল এবং সেখানেই তিনি ব্রহ্মচারী রিসার্চ ইনস্টিটিউট নামে একটি প্রতিষ্ঠান খোলেন, যেখানে এই ওষুধের নির্মাণ শুরু হয়। এবং আরো অনেক কিছু রয়েছে। এই ওষুধ নির্মাণ করে তিনি অত্যন্ত ধনী হয়েছিলেন, অনেক অর্থ উপার্জন করেছিলেন। কলকাতা শহরে বেশ কয়েকটি বাড়ি তার ছিল
দার্জিলিং এ তার একটি বাড়ি ছিল, সেখানে ছিল তার শখের অর্কিডের বাগান, বাগান করতে ভালোবাসতেন। এবং তার পুত্র, তার 2 পুত্র এবং 2 কন্যা ছিল। বড় জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন ডাক্তার ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, যিনি যার পিতার মতোই চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেছিলেন এবং এমডি পাশ করেছিলেন। এবং উপেন্দ্রনাথ এই ইউরিয়াস ডিবামিং প্রস্তুত করে বা বিক্রি করে কতটা ধনী হয়েছিলেন সে ব্যাপারে একটা কথা বলা যায়, যে এই ডাক্তার ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী অর্থাৎ তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের এমডি পাশ করবার পরে 100 জন মানুষকে রূপোর থালায় 64 রকম পদ রান্না করে তিনি খাইয়েছিলেন। যাই হোক, তার কনিষ্ঠ পুত্র নির্মল কুমার ব্রহ্মচারী, তিনি ছিলেন রসায়ন বিজ্ঞান পাঠ করেছিলেন এবং তিনি ডিএসসি হয়েছিলেন, এবং তার এই 2 ছেলেই ছিল অত্যন্ত কৃতি। এরা দুজনেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার নির্বাচিত হয়েছিলেন। যাই হোক, ডাক্তার ফণীন্দ্রনাথ একসময় তার পিতার জীবনের কথা বলেছেন এবং তিনি বলেছেন যে সমস্ত দিন তিনি কাজে ব্যস্ত থাকতেন, এমনকি ঘুমিয়েও যেন কাজ করতেন, যখন ঘুমাচ্ছেন তখনও যেন কাজ করছেন, যখন জেগে আছেন তখনও কাজ করছেন। অত্যন্ত শৃঙ্খলা পরায়ণ ছিলেন। স্বাভাবিকভাবে এমন মানুষের শৃঙ্খলা না থেকে হয় না। অত্যন্ত সুখী মানুষ ছিলেন, শৌখিন মানুষ ছিলেন। কলকাতা শহরে নানান গাড়ি কিনেছেন, একের পর এক নিত্য নতুন গাড়ি কিনেছেন তিনি। সেই গাড়ি চড়ে তিনি কখনো গবেষণাগারে যেতেন, কখনো রোগী দেখতে যেতেন। উপেন্দ্রনাথ, ডাক্তার ফণীন্দ্রনাথ আরো জানিয়েছেন তার পিতা ধর্মকর্মে খুব একটা মন ছিল না, এবং শুধু তাই নয়, তিনি তার খুব একটা আবেগ ছিল না। কিন্তু আমরা অবাক হই যখন তার জীবনের শেষের দিকে 1929 সালে যখন তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, সেই সময় যে বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন, সেই বক্তৃতায় তার এই আবিষ্কারের কথা বলতে গিয়ে আবেগ তাড়িত হয়ে পড়েছিলেন স্যার রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। সেখানে তিনি বলছেন, দেখুন আপনারা, দেখুন এই যে আমরা একটু আগে বলছিলাম যে কত ন্যূনতম পরিকাঠামোয় কি বিরাট আবিষ্কার উপেন্দ্রনাথ করেছিলেন, তার কিছুটা আঁচ আপনারা এই কথায় পাবেন। আপনি দেখুন তিনি কি বলছেন, আমি বাংলায় পড়ছি, আমি স্মরণ করছি শিয়ালদায় ক্যালকাটা ক্যাম্পবেল মেডিকেল হসপিটালের সেই স্মরণীয় রাত্রি, যখন সারা দিনে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর রাত 10টার সময় একটা ছোট ধোঁয়ায় ঢাকা বার্নিং টিমটিমে কেরোসিনের আলোয় আমি দেখলাম যে আমার সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা যা ছিল এই যৌগটি প্রস্তুত করার জন্য, আমার যে পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফল তা আশানুরূপ হয়েছে। কিন্তু আমি সেদিন জানতাম না যে সর্বশক্তিমান, সেই রাত্রে আমি জানতাম না সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমার হাতে এমন একটি চমৎকার জিনিস দিয়েছেন যা কিনা আমার দেশের লক্ষ লক্ষ সহনাগরিকের একদিন প্রাণ বাঁচাবে। এই ইউরিয়াস ডিবামিন ছাড়াও তার আরো কতগুলি আবিষ্কার ছিল। তার মধ্যে একটির কথা আপনাদের প্রথমেই বলেছি, পোস্ট কালাজ্বর ডার্মাল লিসমিনিয়াসিস, পিকেডিএল। এর একটি এই অসুখটি হতো কালাজ্বর সেরে যাওয়ার পর। মানুষের গায়ের চামড়ায় এক ধরনের বিশেষ রোগ হতো, যে রোগটির কথা প্রথম যে রোগটিকে আইডেন্টিফাই করেছিলেন স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। এর একটি ছবি তার ওই বইতে ট্রিটাইজ অন কালাজ্বরে উপেন্দ্রনাথ দিয়েছেন। এই ছবিটি আমি সেখান থেকেই নিয়েছি। এছাড়াও তার অন্যান্য কাজের মধ্যে ছিল কোয়ারেন্টাইন ফিভার। বাংলায় অর্থাৎ 1901 সালে তিনি যখন ঢাকা মিডফোর্ড মেডিকেল কলেজে আছেন, সেখানে ঢাকায় এবং পরবর্তীকালে কলকাতায় একটি জ্বর হতো, তার নাম দেওয়া হয়েছিল কোয়ারেন্টাইন ফিভার। কোয়ারেন্টাইন অর্থাৎ চতুর্থ দিন জ্বর আসতো। একদিন জ্বর আসার পরে ঠিক 72 ঘন্টা পরে আবার জ্বর আসতো, তারপরে আবার 72 ঘন্টা পরে আবার জ্বর আসতো। এই ধরনের একটি জ্বর সে সময় ছিল, এবং তার জন্য একটি এক ধরনের মশা এই পরজীবীটি বহন করতেন, সেটিরও আবিষ্কার করেছেন উপেন্দ্রনাথ। সেটি অনেক আগে, 1901 সালের ঘটনা। এছাড়াও তার অন্যান্য কাজের মধ্যে আরেকটি ছিল যে কালা জ্বরের জন্য যে ক্লিনিক্যাল টেস্ট, সেটিও তিনি 1922 সালে যে গ্লোবিউলিন প্রেসিপিটেশন টেস্ট, সেটি তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। এখন প্রশ্ন হলো, এই যে অসম্ভব কাজ তিনি করেছেন, অসম্ভব সাফল্য তিনি পেয়েছেন, এর স্বীকৃতি হিসেবে কি পেয়েছেন? সারা ভারতবর্ষ থেকে শুরু করে ইউরোপ, সেখানকার গ্রিস, ইজিপ্ট থেকে শুরু করে সৌদি আরবিয়া, পৃথিবীর সমস্ত দেশে কালাজ্বরের যে ব্যাপক প্রকোপ ছিল, কথা মানতে দেখা নেই। উপেন্দ্রনাথের এই ওষুধের ফলে তা পুরোপুরি নির্মূল না হলেও অনেক অনেক কমে গেল। কিন্তু এত কিছুর জন্য একটি নোবেল পুরস্কার কি তার প্রাপ্য ছিল না?
সারা পৃথিবীর এত প্রাণ যে ওষুধ বাঁচিয়েছে, তার আবিষ্কর্তা, সেই ওষুধের নির্মাতা এই সম্মানটি কি পাবার যোগ্য ছিলেন না? দুবার 1929 এবং 1942 সালে তার নাম নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তিনি সে পুরস্কার পাননি। শুধু তাই নয়, নোবেল পুরস্কারের পরবর্তী যে সম্মান হিসেবে যাকে ধরা হয় রয়্যাল সোসাইটির ফেলো হওয়া, এফআরএস হওয়া, সেটিও তার ভাগ্যে জোটেনি। এবং এই রয়্যাল সোসাইটির তাকে ফেলো করবার জন্য আপনারা জানেন আরেকজন ভারতবর্ষের বিশিষ্ট বিজ্ঞান সাধক মেঘনাথ সাহা অনেক চেষ্টা করেছিলেন, নানান ভাবে চেষ্টা করেছিলেন। বিস্তারিত সে আলোচনায় আমি যাব না, কিন্তু এত কিছু করেও 1945-এর শেষের দিকে যখন তার এই ফেলো হওয়ার একটি সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, সে সময় তিনি প্রয়াত হন। নোবেল পুরস্কার বা রয়্যাল সোসাইটির ফেলোশিপ কোনটি মানুষের মৃত্যুর পরে, অর্থাৎ আমরা যাকে বলি মৃত্যু পরবর্তীকালে এটি দেওয়ার নিয়ম নেই। ফলস্বরূপ এই দুটি পুরস্কারের কোনটি স্যার রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে জোটেনি। তবে হ্যাঁ, অন্যান্য কিছু সরকারি স্বীকৃতি তিনি পেয়েছিলেন। তিনি কাইজার ই হিন্দ নামে ব্রিটিশ সরকারের একটি স্বর্ণ পদক তিনি পেয়েছিলেন, যা ছিল অত্যন্ত সম্মানীয়। 1932 সাল নাগাদ তাকে ব্রিটিশ সরকার নাইটহুড দিয়েছিল, যার জন্য আজ আমরা তাকে স্যার উপেন্দ্রনাথ বলি। তিনি রায় বাহাদুর হয়েছিলেন। আরো অনেক পুরস্কার তিনি পেয়েছিলেন। ছাত্র জীবনেও হুগলি কলেজে থিয়েটার মেডেল পেয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ থেকেও তাতে পরীক্ষায় অত্যন্ত ভালো ফল করবার জন্য নানান স্বর্ণ পদক তিনি পেয়েছেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃতিতে আমার মনে হয় স্যার রবীন্দ্রনাথ সেভাবে স্বীকৃত হননি যেভাবে হয়েছেন অন্য আরো অনেক বিজ্ঞানী। এখন প্রশ্ন হলো, সত্য কিন্তু সত্যই। আমরা উপেন্দ্রনাথের এত কথা যখন বলছি, তখন আমাদের জানা দরকার এই যে ব্রিটিশ সরকার, এই ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে স্যার উপেন্দ্রনাথের সম্পর্ক কেমন ছিল। এই কথা বলতে গিয়ে কতগুলো অপ্রিয় কথা বলতে হয়। আপনারা জানেন রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন সত্যরে লও সহজে। সত্য ফল সবসময় মধুর হয় না, আপনারা জানেন। তাই স্যার রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে গিয়ে, তার গুণকীর্তির কথা বলতে গিয়ে কয়েকটি সত্য কথা বলা প্রয়োজন, যা হয়তো আমাদের কারোরই খুব একটা ভালো লাগবে না। এই যে ব্রিটিশ সরকার, এই ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে উপেন্দ্রনাথের কিন্তু অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল, এটা কথার কথা নয়। 1946-এ তার মৃত্যুর পর ল্যান্ডসেট, পৃথিবীর নানান পত্রিকায় তার যে প্রয়াণ লেখক, যাকে আমরা ইংরেজিতে বলি অবিচুয়ারি, সেই অবিচুয়ারি প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে কিন্তু দ্য ল্যান্ডসেট, আপনারা জানেন, এটি পৃথিবীর বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি পত্রিকা, যেখানে লেখা হয়েছিল যে কলকাতায় তার বিরাট বাড়িতে ইংরেজ আর ব্রিটিশ, অর্থাৎ ব্রিটিশ এবং ভারতীয় বন্ধুদের আমন্ত্রণ করে স্যার উপেন্দ্রনাথ আনন্দিত হতেন। এবং অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা এই, 1932 সালের 6 ফেব্রুয়ারি, এটি একটি বিখ্যাত ঘটনা ইতিহাসের, আমার মনে হয় কম বেশি সবাই আপনারা জানেন। স্ট্যানলি জ্যাকসন, যিনি কিনা বাংলার গভর্নর ছিলেন, বিশিষ্ট বাঙালি বিপ্লবী বীণা দাস, অগ্নিকন্যা বীণা দাস, তাকে গুলি করেছিলেন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন চলাকালীন, যদিও জ্যাকসন প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। এই বীণা দাস ছিলেন, আপনারা জানেন, বিশিষ্ট বিপ্লবী শিক্ষক বেণীমাধব দাসের কন্যা, যে বেণীমাধব দাসকে একসময় পড়িয়েছে, বেণীমাধব দাস পড়িয়েছেন একসময় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে উড়িষ্যার রেভেনশা কলেজিয়েট স্কুলে। যাই হোক, এখন যেটা বলবার সেটা হলো এই যে স্ট্যানলি জ্যাকসনকে স্ট্যানলি জ্যাকসন যখন মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এলেন, তারপরে কিন্তু স্যার উপেন্দ্রনাথ তাকে একটি চিঠি লিখে তার এই বেঁচে যাওয়ার জন্য অভিনন্দন জানান। এর 2 বছর পর 1934 সালে জন অ্যান্ডারসন তাকে দার্জিলিং এর লেবং রেস কোর্সে আক্রমণ করেন ভবানী প্রসাদ ভট্টাচার্য এবং তার 2 সহযোগী, কিন্তু সেবারও অ্যান্ডারসন বেঁচে যান। এই অ্যান্ডারসনে বেঁচে যাওয়ার পরে স্যার রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র চিঠি লিখেই ক্ষান্ত হননি, অ্যান্ডারসনকে অভিনন্দন জানিয়ে ক্ষান্ত হয়নি। সেই যুগে তাকে 10,000 টাকা পাঠিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে এই 10,000 টাকাকে কেন্দ্র করে একটি ফান্ড তৈরি হোক, যা ভারতবর্ষে সন্ত্রাস বিরোধী জনমত তৈরি করতে কাজ করবে। যাই হোক, স্যার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে কথাগুলো না বললেই হয়তো বা ভালো হতো, তবু এই কথাগুলি বলার প্রয়োজন, তার কারণ একটি মানুষকে পরিপূর্ণরূপে জানার জন্য তার 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 ভালো দিক মন্দ দিক উভয়কেই জানা প্রয়োজন মনে করি। কেননা ভালো মন্দের
মিশ্রণেই একটি জীবন তৈরি হয়। এরপরে এলো 1946 সালের 6ই ফেব্রুয়ারি। দেখুন অঙ্কের হিসাবে রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন 71। আগের দিন রাত্রিবেলা তিনি অনেক পড়াশোনা করেছেন, স্বাভাবিক খাওয়া দাওয়া করেছেন এবং নানান নোট নিয়েছেন, কিন্তু এই 6ই ফেব্রুয়ারি ভোরবেলা অসুস্থ হয়ে পড়লেন রবীন্দ্রনাথ। ছুটে এলেন তার বাড়ির লোকেরা, ছুটে এলো তার ডাক্তার ছাত্ররা, আরো অনেকে, কিন্তু তাকে বাঁচানো গেল না। দুই ঠোঁটের সামান্য কম্পনে অস্ফুটে তিনি উচ্চারণ করলেন এই শব্দটি, ডেথ, এবং সত্যিই তিনি প্রয়াত হলেন। তখন ভোরবেলা আকাশের পূর্ব কোণে আকাশ লাল করে সূর্যের উদয় হচ্ছে, আর সে সময় ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক সূর্যের অস্তাচল হলো। এবং আশ্চর্যের কথা, এই দিন ছিল সরস্বতী পুজো। আপনারা জানেন এই ঘটনার প্রায় 10 বছর পর, অর্থাৎ 16ই ফেব্রুয়ারি 1956, এই সরস্বতী পুজোর দিনেই প্রয়াত হয়েছিলেন মেঘনাদ সাহা। আমি জানি না দেবী সরস্বতী কেন তার পূজার দিনেই তার বরপুত্রদের এইভাবে কাছে টেনে নিয়েছেন। উপেন্দ্রনাথ প্রয়াত হলেন, তার কীর্তি রয়ে গেল, এবং সারা পৃথিবী জুড়ে, সারা পৃথিবী, যে কথা একটু আগে বলছিলাম, সারা পৃথিবীর নানান পত্রিকায় তার এই প্রয়াণের সংবাদ ছাপা হলো, তার জীবনের কথা ছাপা হলো, তার কীর্তির কথা ছাপা হলো। এলি নেপিয়ার, যিনি ছিলেন কলকাতায় এক সময় স্যার উপেন্দ্রনাথের সহকর্মী, যিনি নিজে একজন ব্রিটিশ চিকিৎসক, নেচার বিশ্ববিশ্রুত পত্রিকা নেচারে তিনি লিখলেন যে 6ই ফেব্রুয়ারি স্যার উপেন্দ্রনাথের মৃত্যুর সাথে সাথে ভারতবর্ষ হারালো তার একজন অন্যতম চিকিৎসা বিজ্ঞানীকে। স্যার উপেন্দ্রনাথ সারা পৃথিবীতে পরিচিত ছিলেন অ্যান্টি লিশমেনিয়াল ড্রাগের মধ্যে সব থেকে সফল যে ওষুধ, অর্থাৎ ইউরিয়া স্টিবামিনের আবিষ্কারক এবং প্রবর্তক হিসেবে। স্যার উপেন্দ্রনাথের নানান সম্মানের কথা বলছিলাম, এবং আপনারা জানেন 1936 সালে ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের তিনি প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন, জেনারেল প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। সেই যুগে এটি ছিল একটি মস্ত বড় সম্মান। ভারতবর্ষের ইন্দোরে সেই বিজ্ঞান সম্মেলন হয়েছিল, এবং সেখানকার প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাড্রেসে স্যার উপেন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন তা আমাদের আজকের দিনের সবার চলার পথের পাথেয় হওয়া উচিত। এই অত্যন্ত কঠিন সময়ে এই কথাগুলি বড় সত্য বলে আজ আমাদের সবার কাছে নিশ্চয়ই প্রতিভাত হবে। তিনি বলেছিলেন যে আমি মনে করি যে ধীরে ধীরে সেই দিন আসছে যেদিন বাহ্যিক যুদ্ধ ধীরে ধীরে পরিণত হবে বুদ্ধিমত্তার যুদ্ধে। কোনো ঈর্ষা থাকবে না, ছোট বড় ভেদাভেদ মুছে যাবে, ধীরে ধীরে মানুষ বাঁচবে তার প্রতিবেশীকে হত্যা করে নয়, তাদের সম্পত্তি হস্তগত করে নয়, বরং পৃথিবীর প্রত্যেকটি কোণায় উন্নততর স্বাস্থ্যবিধির মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর এবং বাসযোগ্য অবস্থান তৈরি করে। ধন্যবাদ। Sir, thank you for your very insightful lecture. We have one question from a participant. I can Sure. see it in the message box. I will ask you. Just let yes. me find. Sir, Rakesh Mahato has asked. I will read it for you, sir. Okay, Rakesh Mahato has asked, was Kala-Azar completely curable with the use of urea stibamine? That's a very interesting and very good question. No, Kala-Azar was curable. Was curable. Definitely it was curable, but Kala-Azar was gradually removed from this very earth, not because of urea stibamine. This we have to know. The Kala-Azar was not completely, but mostly removed from this very earth after 1940 because of DDT, mind it, not because of urea stibamine. The reason is that, in 1940s there was Second World War, and after that this DDT was for different reasons. DDT was sprayed in and around in several places, and for that DDT
different insects, including the sandflies, those were died. That's why the parasite, which was the sandfly, which actually contained the parasites and built the parasite, as the host of the parasite was died, the parasite was mostly removed. But still now, this world is not free from kalajor. এখনো পৃথিবী কিন্তু কালাজ্বর মুক্ত নয়. Different medicines are now coming, different developed medicines are coming, but it is very interesting to state that among those medicines, the antimony 3, I mean antimony with oxidation number 3, these kind of compounds are still working very good. And you know, in our Kolkata, Professor Hemanta Kumar Majumdar in IICB, Professor Shamul Rai in IICB, they during their lifespan they worked very nicely in leishmania, in the field of leishmaniasis. I mean, in the development of the medicine for this particular drug and so many things. So kalajor is not completely removed from this world up to now, but during the time of Sir Upendranath Brahmachari, yes, it was completely curable with ureastibamine. Okay, thank you, sir. Sir, if I may just add a query to that. So generally in medicinal chemistry, we look for better alternatives so as to remove side effects, or at least reduce side effects, or reduce the extent of side effects. So did ureastibamine have any poor side effects or anything harmful that it caused at the time? I mean, parallelly when it was working as a medicine for As far as I know, no such side effects were reported for this ureastibamine. No such serious kind of side effects were reported. But the medicine was costly because antimony itself is a costly thing. So in the very starting years, beginning years, Sir Upendranath synthesized the compounds, and with a very minimum cost, he actually supplied that to the government. He didn't supply it free, but with a minimum cost, it was supplied to government. But as far as I know, as I have gone through few of the literatures and the papers of Sir Upendranath Brahmachari, no serious side effects of ureastibamine was found. Okay, sir, thank you. That means it was cost effective, at the same time it had no side effects. I mean, it was a dream drug then. Yes. Okay. So thank are you, you sir. please Thank you so much. are you please teaching at Shantipur College? Yes, sir. Okay. I'm an assistant professor at the Department of Okay. Chemistry. Thank you. Thank you, sir. Anirban Bhattacharya. Anirban, are you there? Anirban? Yeah. Thank you. Today, হ্যাঁ আছি, আমি ট্রেনে আছি রাজস্বীদা। খুবই Okay, চমৎকার লাগছে thank you. তোমাদের এই আলোচনা। okay. Very nice. Very তবে nice. শোনা যায়, শুনতে পাচ্ছি। Okay. Thank you, Dr. Rajashree Ghose, for his an interesting and very much informative lecture, as we do not have much knowledge about even Brahmachari, although the compound is synthesized, I know, but much of us doesn't know about this. Thank you. Thank you very much for giving us the opportunity to hear you. So Thank you. Thank you. So if you do not have any questions, can we leave? Okay. So thank you all. Thank you. Thank you. Okay, ma'am.
Sir, I request you to stay for a minute for the vote of thanks because we are very Okay, indebted to you that you have spent so much time with us. Thank Okay, you. sir. So, Chairperson, sir, should I go for the vote of thanks? Okay. 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 I hope it has been an engaging and enjoyable afternoon for all the participants. We are heartily very grateful to our distinguished speakers, Dr. Taposh Dev Sharma and Dr. Professor Rajarshi Ghosh, for taking time out of their very busy schedules and being here with us for the students and for all of us. I would like to thank our patrons, Dr. Brojo Kumar Goswami, President Governing Body Shantipur College, Dr. Subrata Roy, Teacher in Charge of Shantipur College, and Dr. Dipankar Bhattacharya, Coordinator IQAC Shantipur College. A big thanks to the head of our department, Dr. Sanjay Dhara, to our chairperson, Dr. Sudeep Kumar Chattopadhyay, and to all other members of the Department of Chemistry who are all part of the organizing committee and without whom we would not have been able to organize this event. With that, we come to the end of our webinar. Thanks to all the participants. It was a pleasure having all of you with us. Just one last time, I remind you, if you have still not submitted the feedback form, please do so. And thanks again to everyone. Thank you. So thank you. Okay, sir. So, sir, we may end with this then. Okay. Okay, we are all Thank you, leaving. sir. Okay. Okay, Thank you. thank you. Thank you.